सिंगल डबल तो रुक के इस बॉल टाइप बैट में। पे आएगा ऐसा आप बोल रहे हो? नहीं नहीं, बैट्समैन थोड़ा रुक के खेलना पड़ेगा। बॉल तो खैर सुबह का समय है तो हाँ हाँ। उतना रुक के बॉल आता ही है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। उसके बाद जैसे आप बैट्समैन को सेटअप हो जाएगा तो रन अच्छा खासा बनेगा सर। तो इनिशियली पहले 4-5 ओवर में बैट्समैन को संभाल के खेलना है, हाँ 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 सर। बाद में ये बैटिंग पिच ही है ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ सर। बोलना। हेलो। ओके ओके सर, आप वीडियो बोल रहे हो, ऐसा कंप्लेंट हो, आपको बड़े से बात करना है, जोर से बोलिए, ऐसे पकड़ो। ठीक है सर। बताओ। खाएंगे ऐसे जो है वही मैं बोला फ्लोटिंग करना है। हाँ कर दिया। मेरे को लाइव होएगा तो बोलो। नहीं, आप बोलो, आप वीडियो को पहले इसको। माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक। Good morning, everyone. This is day 4 of the Vista Premier League Season 2. We are here for the pitch report by the curator of the SPJ Cricket Ground at Lonavala. जीतू भाई, गुड मॉर्निंग फर्स्टली, थैंक यू। ने पिच बनाया है कल 3 दिन ऑलरेडी। आपके हिसाब से ये पिच आप क्या करने वाला है? सर पिच आज बैटिंग के लिए अच्छा रहेगा। शुरुआत में थोड़ा बैट्समैन को डिफेंस खेलना पड़ेगा रुक के, उसके बाद बैटिंग एक नंबर होने वाला सर। रन करीब आपको जाएगा 160-70 के करीब। तो आपके हिसाब से जो टीम टॉस जीतेगी उसको क्या करना चाहिए? सर जो टॉस जीतेगा उसको तो मैं बताऊंगा कि पहले बॉलिंग करना चाहिए सर। हाँ। और सर जो टीम बॉलिंग करती है वो कौन सा टारगेट, मतलब क्या रेंज का टारगेट इजी रहेगा उनके लिए चेस करने के लिए ये मैच? सर रन फिलहाल में अगर खेलेंगे फर्स्ट बैटिंग में तो उनको कम से कम 160 रन बनेंगे तो उसमें चेस हो जाएगा सर। ओके, थैंक यू जीतू भाई, थैंक यू। That's it from the pitch report. As Jitu bhai said, the team who wins the toss should elect to bowl first. Thank you, everyone. As we are seeing on the camera, there's a bit of a grass. The initial
bowlers will get a little bit movement in the first 6 overs, and the team who's batting also try to capitalize. Simultaneously, they'll have ball and just uh, get try and 6 overs and then probably out in the overs with the power surge and the last smash over still to play. So it's going to be a great encounter here on day 4. Some crazy action coming your way. Please stay tuned. And, in 2 minutes will be up for the toss. The captains have arrived. Salam, good morning everyone. This is day 4 in the Vista Premier League Season 2. Some crazy action coming your way. We are at the toss currently sponsored by the Apex Modular. We have with us Mr. Sandeep Bhai, our official Yash sir, captain of the Alliance for Bhai will toss the coin and who's Ali Asgar Bhai will call. Bhai has won the toss. Ali Bhai, what will you what have you chosen? Your way, you would have chosen. Yeah, for sure. I think there's some small. But yeah, I look to capitalize today. Too many top order failures. I think we're looking to come in this game. I think probably the opening pair is not working for you. I think we'll stick with the righty lefty combination today. We are trying to change things on the top, trying to work around things. Let's see what works for us. I hope things are different today for us. Baby, and all the best once again, Hamza. Thank you so much. That's it from the toss. The easy strikers have won the toss and they have elected to bowl first. Stay tuned for the match analysis.
Hello, check. All okay? Good morning, everyone. Welcome to the pre-match analysis, and I have with me Ali Asgar Patanwala, the in fact, the owner and of the Ezzi Strikers, and also the owner of Ezzi Arts and Frames, our goal sponsor as well. We have some crazy goodies from the Ezzi Arts and Frames. And talking about the toss, the Ezzi Strikers have won the toss and they have elected to bowl first. Ali bhai, good toss to win, of course. Yeah, definitely. સો અલીભાઈ યુ આજે તમે આયા છો ફર્સ્ટ ડે ધીસ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ ડે આજે એન્ડ હેપી વિથ યોર ટીમ કરન્ટલી જેવી સિચ્યુએશન હમણાં જઈ રહ્યું છે Our team has ઘણું અચ્છું ફાઇન રમી રહ્યા છે બટ હેઝ અ ટીમ they are not picking up. ઇન્શાલ્લાહ આજે મે બી આવ્યો છું મે બી our luck change and we will now definitely we are not on the top two but we will try to finish third or fourth. આઈ થિંક આજે આપના આવવાથી મને લાગે છે ઘણા ચેન્જીસ આવવાના છે ટીમમાં ધ ઓનલી મિસિંગ પઝલ જે હતું એ આપ જ છો નાઉ ટોકિંગ અબાઉટ ધ ગેમ આપ ફર્સ્ટ બોલિંગ લીધી છે આજે તો આજે મુસાભાઈથી કેટલું એક્સપેક્ટેશન 100% they of હોય છે પ્લેયર્સના ને Musa is a great player, is a great coach, is a great mentor. He know each and everything. Maybe એક બે દિવસ એના ઇઝીની સાઈડથી નહીં ગયા લેકિન you see today how he performs. Same thing about Ali Asgar Kilon. Do you think he's going to score a 50 today? ઇન્શાલ્લાહ યા ડેફિનેટલી મેં તો એમ જ ઉમ્મીદ કરીશ કે એ મેક અ સેન્ચુરી ટુડે. Inshallah, why not? Why not? We also want to see him score a lots and lots of runs and of course come back next year. And talking about that, Ali bhai, Shabbir Lions ની ટીમ છે આજે they have good openers. તમારો સ્ટાર્ટિંગમાં 6 overs કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે? Definitely all sides are very good and Shabbir Lions is also they have a great batting lineup. Inshallah we have also a very good bowling lineup and see what happen. I have two questions for you. Firstly, will we see you today fielding? Yes, of course. Yes. No doubt about it. Inshallah, we definitely want to see that. And a final question, Musa bhai કહી છે કે this is my last year, so that is not we expected, something we expected. Do you think he'll come back next year again and play for the Ezzi Striker? No, he was Musa જ્યારે આ ટુર્નામેન્ટ થઈ તો એ કીધું કે આ લાસ્ટ છે અને ઇન્શાલ્લાહ નેક્સ્ટ યર જે મેં એઝ અ મેન્ટર રહી છે ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સનો હી ઇઝ ઓલવેઝ વિથ ઇઝી સ્ટ્રાઇકર બટ હી વિલ નોટ પરફોર્મ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ હી વિલ પરફોર્મ બિહાઇન્ડ ધ ગ્રાઉન્ડ. Thank you Ali bhai and all the best for your match. Thank you very much.
Good morning, everyone. Welcome to the Vista Premier League Day 4, the first match of the day between Easy Strikers and Shabbir Lions. Easy Strikers have won the toss and elected to bowl first. Both the teams look charged up today. It's gonna be a very fearless competition. What do you think, Ali Bhai? Wanak? Why did Easy Striker chose to bowl first? હેલો યુસુફભાઈ ઇઝી ડિસિઝન હતું ઇઝી સ્ટ્રાઇકર માટે સવારનો ટાઈમ છે થોડી ડ્યુ પીચ ઉપર અને એ જ ટાર્ગેટ રહેશે કે એનો અર્લી એડવાન્ટેજ લઈ ડ્યુ વિકેટનો ને સ્ટાર્ટિંગમાં અર્લી વિકેટ્સ અને મેચ પર કંટ્રોલ ઇઝી થિંકિંગ ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સની. Very well said. And knowing the conditions in the morning, the pitch would be a little wet. But Aliva, I think the sun is right up and they will be having an advantage of another half an hour or something, say the power play overs. And that is very crucial for Easy Strikers to get in the game from the very start. એક્ઝેક્ટલી યુસુફભાઈ જે સ્ટાર્ટિંગના 4-5-6 ઓવર મેક્સિમમ હશે ત્યાં સુધી ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સને એડવાન્ટેજ મળશે. ત્યાં પછી એ બાકીના જે બી 14 ઓવર કે 15 ઓવર હશે ને સેકન્ડ ઇનિંગનો ત્યાં બધું સિચ્યુએશન ફ્લેટ થઈ જશે. તો આ એક જ સ્ટાર્ટિંગનો એડવાન્ટેજ છે બંને ટીમ પાસે જ્યાં ટોસ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતો અને ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સે એને ગ્રેપ કરો. યુસુફભાઈ આપણે વાત કરીએ ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ અને શબ્બીર લાયન્સની. ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ પાસે મોસ્ટલી એક્સપિરિયન્સ પ્લેયર છે જ્યારે શબ્બીર લાયન્સ પાસે મોસ્ટલી પ્લેયર્સ યંગસ્ટર્સ છે. બટ બંને ટીમનું પરફોર્મન્સ જોવા જાય તો કમ્પેર ટુ 4 ટીમ
ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સના પ્લેયર્સ રેડી છે ગ્રાઉન્ડ પર જવા માટે અને શબ્બીર લાયન્સના ઓપનર્સ પણ ઓલમોસ્ટ રેડી છે. આઈ થિંક શબ્બીર લાયન્સે એના ઓપનિંગ પેરમાં થોડો ચેન્જ થયો છે એવું જોવાઈ રહ્યું છે. અમ્પાયર્સ ગ્રાઉન્ડ પર. ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ રેડી ગ્રાઉન્ડ પર જવા માટે, પૂરા ચાર્જડ અપ. ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ પોતાની પહેલી વિનની તલાશમાં, જ્યારે શબ્બીર લાયન્સ પણ જીતીને ટુર્નામેન્ટમાં એનું મોમેન્ટમ પાછું લાવવાની ટ્રાય કરશે. સ્ટાર્ટિંગના મેચમાં અને લાસ્ટ મેચમાં ટોસ ઘણો ક્રુશિયલ છે, બિકોઝ મોર્નિંગમાં ભીની વિકેટ અને રાતના ટાઈમ પર ડ્યુ. ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સે 20-25% એના ફેવરમાં કામ કર્યું છે ટોસ જીતીને, અને એ લોકો ટ્રાય કરશે સ્ટાર્ટિંગના ઓવર્સમાં વિકેટ લેવાનો. અહીંયા શબ્બીર લાયન્સના હર્ડલમાં સિરિયસ ડિસ્કશન. હમઝા ગોવા કેપ્ટન એના ટીમને ચાર્જ અપ કરતા. Very experienced player from Mumbai region and a very good captain. યુસુફભાઈ, કન્ડિશન જોતા, પીચ જોતા તમારે શું લાગે છે? શબ્બીર લાયન્સની બેટિંગ જે હિસાબથી છે, શબ્બીર લાયન્સની જે હિસાબથી બોલિંગ છે, તો એ હિસાબથી ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ શું ટ્રાય કરશે કેટલા સુધી રોકવા માટે, જે એ લોકો ઇઝીલી ચેસ કરી શકે? Good morning, everyone. Good morning, Ali bhai. Looking at the conditions, Ezzi would love to restrict them to somewhere around 120, 130, as the pitch is going to play a very important role in the first 5 to 6 overs. And seeing the bowling lineup of Ezzi strikers, the veteran bowler Musa Bhai and Abdul Qadir Dawood, who's been bowling amazingly for them in the power play overs. I think they would definitely want to restrict him below 130 or something. And looking at Shabbir Lions' batting lineup, they have a very deep batting lineup. Looking the way the captain Hamza led them from the front yesterday, scoring amazing 86 to 85 runs. And they want to win a match on a positive note today. So it's going to be a very good competition between these two teams. And we see a new opener today with Abbas Karachi, Taha, and I think they have a different plan today, Shabbir Lions. What do you think with this opening partnership, Ali bhai? ઓપનિંગ પાર્ટનરશિપમાં અબ્બાસ કરાચી આ ટુર્નામેન્ટમાં કોન્સ્ટન્ટ છે, જ્યારે ઓપોઝિટ એન્ડ પર થોડા ચેન્જીસ શબ્બીર લાયન્સે કર્યા છે. આઈ ડોન્ટ થિંક કે આ ચેન્જીસનું આ ટાઈમ પર રિક્વાયરમેન્ટ હતું, બટ બની શકે. તાહા ઇઝ ઓલ્સો અ ગુડ બેટર, તો એના ઉપર પણ રિસ્ક લેવું, ચાન્સ લેવું જરૂરી હતું હમઝા ગોવાને. તો હવે એ જ જોવાનું છે કે આ જે ઓપનિંગ પેરનું ચેન્જ છે એ કેટલું શબ્બીર લાયન્સના ફેવરમાં જશે.
fielders are ready. The batsmen are ready. Umpire is about to give a call to start the game. And we have Mustafa Indori from the Felici end to Taha Rassi from Shabbir Lions. Here we go. First ball, and it was a drop catch. And going right to the boundary line for easy strike, easy arch and frame boundary. First ball, chance was there, and it was being dropped. Taha Rassi lucky enough to go through that and get a easy arch and frame boundary. What a start for Shabbir Lions. Luck is in their favor, it seems, today. પ્રોપર સેટઅપ હતું યુસુફભાઈ અને જે હિસાબથી જોઈએ પ્રોપર સેટઅપ પ્રોપર બોલ એક્ઝિક્યુશન પણ પરફેક્ટ હતું બટ સ્ક્વેર લેગ ફિલ્ડરથી ઇઝી કેચ ડ્રોપ અને શબ્બીર લાયન્સના પહેલા જ બોલે બાઉન્ડ્રીથી શરૂઆત. શું લાગે છે યુસુફભાઈ આ કેચ કેટલો મોંઘો પડશે શબ્બીર લાયન્સ ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સને? As you see, Ali Bhai, catches are very important in all the matches. We saw in the last match last night, they dropped an easy catch in the initial time of Mustansir Kachwala, and he smashed the ball everywhere, and it was very difficult for them to get back from there. And an early catch in the match would have been changed the entire momentum in the favor of easy strikers, but unfortunately they couldn't grab that catch, and it's gonna be very difficult to get there back into the momentum. અને પ્લસ પહેલો જ મેચ પહેલી જ ઇનિંગ અને પહેલો જ બોલ. Absolutely. જે હિસાબથી શબ્બીર લાયન્સનો લાઇનઅપ છે અને એ લોકો લાસ્ટ મેચ હારેલા છે, એ લોકો વાસ્તે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું કે ગેમમાં આવે અને આ વિકેટ અગર જો પડી ગયો હોતે તો એ લોકો પાછળ થઈ જાતે. બટ fortunately for Shabbir Lions and unfortunately for easy strikers. અહીંયાથી ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સને કમબેક કરવું ઘણું જરૂરી છે, અધરવાઇઝ એ લોકોને ઘણી પ્રોબ્લેમ થશે. Two dot balls after a easy arch and frame boundary on the first ball. Mustafa Indori is a very smart bowler. He gets a beautiful swing early in the match, and looking at the condition, he's going to be very lethal for easy strikers. નેક્સ્ટ બોલ coming down the line, driving it to the mid-wicket region, and it's another easy arch and frame boundary from Taha Rassiwala. યુસુફભાઈ જે હિસાબની ફિલ્ડિંગ સેટ છે ડીપ મિડ વિકેટ અને લોંગ ઓન રિજિયન, એનો શ્યોરલી પ્લાન છે સ્ટમ્પને અટેક કરવાનો. તમારે શું લાગે છે કે આ ફિલ્ડ પ્લેસમેન્ટ બરોબર છે કે આમાં કોઈ પણ ચેન્જીસ હોવા જરૂરી છે? બિકોઝ આ ફિલ્ડ પ્લેસમેન્ટ એઝ અ લેફ્ટ આર્મ બોલર આઈ કેન શ્યોરલી ટેલ યુ દેટ એનો ટાર્ગેટ સ્ટમ્પ અટેક કરવાનો જ છે. Definitely, Ali Bhai, you being a left-arm bowler, who else could judge this very well? And they have just made a little bit of changes in the field. The deep mid-wicket went right to the deep square leg, and they got a mid-wicket fielder in front of the batsman. As you see, Mustafa Indori tends to get the ball into the right-handed batsman, and that's the perfect field for him. But unfortunately, the batsman had driven the ball so beautifully between the fielders, it went right to the easy arch and frame boundary line. સ્ક્વેર લેગ એન્ડ ફાઇન લેગ રિજિયન ઓપન છે. In the air, And that's it! That's the atliest catch of the match by Yunus Bhai, Babu Bhai, and he gets the reward. That's the eye world optic wickets for easy strikers. An early wicket in the game, getting them back in the dominating position.
Tarasi couldn't clear that ball. It was against the wind, and easy striker was fortunate this time to take that beautiful catch by Babu Bhai. યુસુફભાઈ આ ટુર્નામેન્ટનું આપને વાત કરીએ ઓવરઓલ બાબુભાઈ ઇઝ સમવન જે આપને બાકીના જે પ્લેયર્સ જોયેલા જેમ કે હોઝેવાભાઈ સરિયા હુસેન સરિયા હોઝેફ પટેલ પછી આપને વાત કરીએ મુસાભાઈ ઠીક છે અને બીજા ઘણા ઘણા એક્સપિરિયન્સ પ્લેયર્સ છે જે ઓલમોસ્ટ 40+ છે એ લોકોએ અત્યાર સુધી બતાવ્યું છે કે એજ ઇઝ જસ્ટ અ નંબર એનો જે હિસાબથી ફિલ્ડમાં ડેડિકેશન હોય છે હું મિસ કરું છું ઘણા નામ હજી પણ જેટલા મને નામ અત્યારના રિકોલ કરું છું એ બધાએ અત્યાર સુધી બતાવ્યું છે કે ફિલ્ડમાં ડેડિકેશન કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આ યંગસ્ટર માટે ઘણું એમ કહીએ કે શીખવાની વસ્તુ છે અને આજે આપણે જે હિસાબથી યુનુસભાઈનું જોઈએ ઠીક છે તો જે હિસાબથી એનું પણ ફિલ્ડમાં ડેડિકેશન છે એ બી કમેન્ડેબલ છે તો આ એક યંગસ્ટર માટે ઘણી મોટી શીખ છે કે ક્રિકેટ માટે જે તમારું ડેડિકેશન છે અને જે પ્રમાણે એજ ફેક્ટર મેટર નથી કરતું મેટર કરે છે ઓનલી ડેડિકેશન તો તમારું શું કહેવું છે યુસુફભાઈ As I was saying from the very first day, Ali Bhai, that Vista Premier League is the platform, a beautiful platform for all the cricketing fans, the youngsters and the veteran players playing together, getting their experience from the veteran players. The youngsters are getting into the game and seeing such kind of a fielding by the senior players boost the energy of the youngsters and they like to get more and more into the game. Exactly. We have Abdul Qadir Dahor from the Sapphire Turf end to Abbas Karachiwala, and the next batsman Hamza Goa, the man, the leader of Shabbir Lions, who's been in a beautiful touch. First ball nudging into the leg side and stealing a quick single. This is very important for the Shabbir Lions to take singles and doubles. As I say always, you should just keep ticking the scoreboard, and 1-2 boundaries in the over can get you a good target. તારસીવાલાના પહેલા બોલે કેચ ડ્રોપ થયા પછી 2 બાઉન્ડ્રી ને એની વિકેટ તો લાગતું નથી કે એટલું કોસ્ટલી રહ્યું એ જ ઓવરમાં લાસ્ટ બોલ પર સારો કેચ યુનુસભાઈ કાપડિયાનો શબ્બીર લાયન્સ માટે થોડું નેગેટિવ ન્યૂઝ ને ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ થોડું રાહત ફીલ કરશે તાહર રસીવાલાની પહેલી જ ઓવરમાં વિકેટ થઈ. Absolutely. I think there was no need to hit that shot as they had already scored 8 runs in that first over. If a single or a double in that on that ball would have not hurt Shabbir Lion that much, but a wicket definitely did. I think that was the plan of Shabbir Lions to get a hitter in the initial power play over and try to get maximum number of runs and disturb the bowling line and length. Hamza Goa, a very experienced cricketer, a very smart leader, and he's been proved himself many a times in his past. And yesterday, as we saw, what an innings he has played, timing the ball amazingly and taking the team to a very good total. Unfortunately, they couldn't end up in the winning side, but that is a good sign for Shabbir Lions. Their captain leading from the front. This partnership is very crucial for Shabbir Lions, Ali Bhai. If these two players stay there on the pitch for around 10 to 15 overs, I'm sure that they can score to around 150, 160 plus any day.
કરીએ તો અબ્બાસ કરાચી વાળા વન સિંગલ હેન્ડેડલી 80 પ્લસ રન સ્કોર કર્યા. તો આ બે બેટ્સમેન જો અગર આજે ચાલે છે તો 150 શું 170 180 પણ મને લાગે છે શબ્બીર લાયન્સ આરામથી પહોંચી જશે. Absolutely, absolutely, Ali bhai, no doubt. And that's the first wide of the innings. If you go to see Ali bhai in this entire Vista Premier League till now, there have been a very decent line and length from all the bowlers, showing the competition, showing the value and the consistency of the bowling of the entire league bowlers. And another wide. I think it was too quick to say for not conceding so many extras, but I think it's the wind and the conditions on the ground. The bowler is not able to control his swing. યસ યુસુફભાઈ, જે હિસાબનું ગ્રાઉન્ડ કન્ડિશન છે, હવા છે, શ્યોરલી થોડું મૂવમેન્ટ વધારે મળે છે, જ્યાં અબ્દુલ કાદિર દાહોદ થોડું મિસ કરે છે એનું લાઇન એન્ડ લેન્થ જજ કરવામાં. ઓવરની સમાપ્તિ 2 ઓવર 12 રન, 2 એક્સ્ટ્રા આપવા પછી પણ ખાલી 4 રન આ ઓવરથી. તો ઘણું ડિસન્ટ પરફોર્મન્સ હતું અબ્દુલ કાદિર દાહોદનું. ને અહીંયા શબ્બીર લાયન્સ એક્સેલરેટ કરવાનું, કેમ કે 2 ઓવરમાં 12 રન છે ને એ લોકો શ્યોરલી ટાર્ગેટ કરશે કે 4 ઓવરમાં એટલીસ્ટ 30 પ્લસ ઓર 35 પ્લસ સ્કોર કરે. Definitely, Ali bhai, that would be the scenario. But these two players are very smart enough. They won't take any unwanted chances. They will play on the merit of the ball. It all depends on how easy strikers bowl their line and length. And if anything over pitched or outside the stumps, they're going to hammer it out for the easy arts and frame boundaries. But anything on the line, on the stumps, a good length ball, they will try to nudge around for singles and doubles. I'm sure these batsmen are not going to take any risk initially. નવા બોલર હુસેન નીમચવાલા, very experienced player from Pune. And that's gone! Earliest catch of the day, no system error. Eyewall wicket lays the focus. Hussain Nimachwala. First ball, Hamza Goa tried to nudge it on the leg side, getting the top edge and right into the hands of Taikum at the cover area. That was a cheap loss for Shabbir Lions. And after a beautiful performance last night, Hamza Goa would be very disappointed to be dismissed in such a manner. It is too early to say the difference in that, Ali bhai. That what would be the target after the wicket of Hamza Goa. Seeing Abbas Karachi on the pitch right now, he's the guy who can take the game down the throat of easy strikers. And if he's there at the pitch till the 20th over, you cannot say how much they're gonna score. But absolutely, Shabbir Lions would be very disappointed to lose their captain in such a manner. I think he tried to play a predetermined shot, and that would have that's the reason he got a top edge and an easy catch for Taikum Jodiawala on the covers region. ને અહીંયા આપણે તારીફ કરવી પડશે હુસેન નીમચવાલાની કે જે હિસાબથી એ પ્રોપર પિચનું જે કન્ડિશન છે એનો યુઝ કરીને એકદમ સટીક બોલ, હમઝા ગોવા પાસે કોઈ જવાબ નહોતો એ બોલનો, અને ઇઝી કેચ આપી દીધો શોર્ટ કવર રિજિયન પર.
This was the reason easy strikers decided to bowl in this match, because as I said earlier, the pitch would do us work in the first 5 to 6 overs, and Hussain Neemachwala, being an experienced bowler, a smart cricketer, he used the conditions, he banged the ball into the pitch and delayed the ball coming to the batsman. Hamza playing little earlier and getting the toppage. And Mustafa Paniwala, the new batsman for Shabbir striker, a young boy, a 16-year lad, the From most Rajasthan. youngest player in the Vista Premier League, with confidence, playing the second ball. Hussain Neemachwala, beautiful bowler. Perfect line and length to the batsman, not giving anything to score the runs. It's always a boost in their energy if the bowler gets a wicket in the first 2 balls. This has been seen clearly in Hussain Neemachwala. That's an appeal. Umpires not moving. Players are like confident that it was an edge. The batsman not moving, and a little disappointed. Easy strikers. They were sure enough that he got an edge on that ball. Keeper Mustafa Patanwala was 100% sure for that one, but the umpire was not. Look at the celebration. They thought they have got their man, but Next ball. Nice shot. Cover region par. right into the gap, the fielder chasing, and it's an easy yards and frame boundary from Mustafa Paniwala. Beautifully driven between the players, and it got the result right. Didn't try to hit it hard, just timed it in the perfect gap, and that was a picture perfect timing from Mustafa Pani. Next ball. Kadak shot. What a shot! Lofted onto the long on region, and another easy yards and frame boundary. This little lad looked confident. Look at the way he hit the ball and got the result right. As I said, anything over pitched or outside the stump would be hammered, and that's what he did. Three overs gone, 20 runs for 2. Shabbir Lions. Abdul Qadir Dahoud continuing from the Sapphire Turf end. Abbas Karachi have just faced 2 balls in this innings, scored single run. He's the kind of a player who wants to be on the crease till the end, wants to play his shots, take his time, and he delivers every time if he's there. A very smart and a very talented cricketer. That was a quick single. Tricky run taken by the batsman. Responding to each other's call quickly, and that's very important. Mustafa Pani back on strike. He scored 8 runs in his 5 deliveries he's faced, with 2 boundaries.
સારી ઓવર હતી હુસેન નિમચવાલાની. લાસ્ટ બોલ પર 2 બાઉન્ડ્રી. અબ્દુલ કાદિર દાહોદ. Once again, lofting the ball. Lucky enough to not find any fielder out there. Mustafa Bani trying too hard to score runs. Unnecessarily, I think he has to just keep his head down. Seeing that his 2 wicket has fallen in an early stage, he has to keep his head down. Be there with Abbas Karachi. Take the game down to the deep to around 15 to 16 overs without a wicket. And that would benefit the Shabbir Lions to score maximum amount of runs. Once again, right under the block hole, Abdul Qadir Dahoud. You won't see Abbas Karachi taking any kind of a risk in the initial stage of the game. યસ યુસુફ. જ્યાં સુધી એની રેન્જનો બોલ નહીં આવે ત્યાં સુધી બેટ નહીં ઉપાડે. Oh, that was a beauty of a delivery. Getting the outside edge, keeper, it beats the keeper and it beats the fielder too. Once again, an easy outs and frame boundary. That's a premium frame shot by Abbas Karachi. Unfortunate for the bowler, getting the outside edge, missing the keeper, missing the fielder. Ooh. Again a dot. Five deliveries gone. Last ball of the over. Abbas Karachi on strike. Facing Abdul Qadir Dahoud. Oh, that ball swung like anything. It totally missed by the keeper. The keeper thought it's going down the offside, but it got cut into the batsman and right to the keeper. He totally missed it. What a beautiful ball that was. After 4 overs, 26 for 2, Shabbir Lions. ડિસન્ટ સ્ટાર્ટ શબ્બીર લાયન્સની. બટ ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ પણ ખુશ હશે. 4 ઓવરમાં પાવર પ્લેમાં 2 વિકેટ, ક્રુશિયલ વિકેટ તાહા રસીવાલા અને હમઝા ગોવાની. પ્રોજેક્ટેડ સ્કોર આપના સ્ક્રીન પર જોવાય છે યુસુફભાઈ. 130. 6.5 નો કરંટ રન રેટ. It's Mustafa Indor from Felici End. Ali Bhai, what do you think? You saw the strategy of easy striker. They made Mustafa Indor bowl the first over. He took the wicket of Taha Rassiwala, and then you saw Hussain Nimach coming from that end. He took the wicket again, and now again we are seeing Mustafa Indor for this end. What kind of strategy you think easy striker has over here? યુસુફભાઈ, મને આ સ્ટ્રેટેજી સમજમાં ના આવી કે શું રીઝન છે. બિકોઝ મુસ્તફા ઇન્દોરે પહેલી ઓવર ડિસન્ટ કરેલી અલોંગ વિથ વિકેટ. બટ એ જે હિસાબથી ચેન્જ કર્યો, હુસેન નિમચને લઈને આવ્યા, એ પણ વિકેટ લીધી ને 2 બાઉન્ડ્રી લીધી. તો ઓલમોસ્ટ સેમ વસ્તુ થઈ જે ફર્સ્ટ ઓવરમાં થઈ હતી. અને અગેન હુસેન નિમચને હટાવીને પાછા મુસ્તફા ઇન્દોર. તો મારા માટે તો થોડું કન્ફ્યુઝન છે કે કેપ્ટનનું શું થિંકિંગ હશે આ ટાઈમ પર. I think that's the goal of the captain, confusing us and confusing the batsmen, that who's going to bowl when. કેમ કે 2 લેફ્ટી 2 રાઇટી એવું તો બેટિંગ કોમ્બિનેશન હતું નહીં કે જ્યાં આપણે લેફ્ટી રાઇટીનું વિચારીને આપણે કોઈ ચેન્જીસ કરે. મે બી અલી અસગર કિલોનવાલા જે એમના કેપ્ટન છે એનું એ થિંકિંગ હશે કે શાયદ હુસેન નિમચવાલા વધારે સારું ઓપ્શન હશે ફોર હમઝા ગોવા કમ્પેર ટુ મુસ્તફા ઇન્દોર. બિકોઝ મુસ્તફા ઇન્દોર મુંબઈથી આવે છે, તો શાયદ એનો એ એક્સપિરિયન્સ હમઝા ગોવાનો ફેસિંગ ઇન્દોર
અને હુસેન નિમચવાલા કમ્પ્લીટલી ન્યૂ બોલર ફોર હમઝા ગોવા. શાયદ એ થિંકિંગ હશે ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સના કેપ્ટનનો. Absolutely, Ali bhai. That could be the reason. And I love the way you thinking like that. Ooh, hit and a miss. Mustafa Pani trying hard to score runs over here. Time the ball more rather than just hitting it harder, because it's very difficult to just swing your bat on this kind of a conditions. Ooh, that was a beauty of a delivery. And that's an over. An amazing over coming to an end. Just giving up. Mustafa Indori. Shabbir Lions 29 for 2 after 5 overs. ઘણી સરસ ઓવર મુસ્તફા ઇન્દોરની. And easy striker continues Abdul Qadir Dahor from the Sapphire turf end. I think they're trying to finish the quota of Abdul Qadir Dahor. He's been very good in his bowling. After 2 overs, he's just conceded only 10 runs. Very, very consistent in this tournament. નાઇસ શોટ મુસ્તફા. ને આપણે યુસુફભાઈ જેટલું બી અત્યાર સુધી ક્રિકેટ જોયું છે, રમેલા છે, મોસ્ટલી જગ્યા પર આપણે એ જ જોયું છે કે ઇવન ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર કે જ્યારે કોઈ સિનિયર પ્લેયર હોય છે એ ઓલવેઝ યંગસ્ટર્સને ડોમિનેટ કરતા હોય છે. બટ હમણાંનો જ એ ટાઈમ છે અને સ્પેશિયલી આપણે જે વિસ્ટા પ્રીમિયર લીગ સિઝન 2માં જોઈ છે તો યંગસ્ટર્સ પણ એટલું જ That could be the TMA Enterprise
game-changing moment for Ezzi strikers. As you can see, he's just tapping the ball to the offside. Mustafa Pani responded to it, but I think he went back and Abbas Karachi was run out. That's definitely a TMA Enterprise game-changing moment. One move and full impact. Next batsman, Mufadal Retiwala on the crease. A young lad again. Ali Bhai, if you go to see in Shabbir Lions, apart from Hamza Goa, I think there is a maximum of youngsters there. And it's good to see Hamza leading these boys with full confidence. And under his leadership, they get to learn so many things. યસ યુસુફભાઈ, આપણે આખે શબ્બીર લાયન્સના સ્ક્વોડની વાત કરીએ તો મોસ્ટલી એ લોકો પાસે 3 સિનિયર પ્લેયર છે. હમઝા ગોવા ખુદ, મુંબઈના અલી અસગર ચિત્તલવાલા અને સુરતના બુરહાન બાસ્તાવાલા. આ 3 સિનિયર પ્લેયર છે અને બાકી કંઈ બી આપણે પ્લેયર્સ જોઈએ છે મોસ્ટલી યંગસ્ટર છે. તો યંગસ્ટરને ખરેખર લીડ કરવું ઘણી વખત બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અને હમઝા ગોવાની વાત કરીએ તો એ હમણાં સુધી ઠીક છે, એના રિઝલ્ટ્સ ઘણા ફેવરમાં નથી ગયા in terms of winning, but જે હિસાબથી હમઝા ગોવા લીડ કરે છે, ઇઝી નથી, બટ એ ઘણું સારી રીતે ટીમને સાચવીને આગળ લઈને જાય છે. It's Abdul Qadir Patanwala from the Felici end. Left arm spinner. Truly said Ali Bhai, Hamza Goa is a very, very smart leader and a very good cricketer. Trying to take a single, but Mustafa Basu on the point is very quick. A short ball played onto the log off region And for a it's a single. no ball. યુસુફભાઈ, ઇટ્સ અ નો બોલ. સ્ક્વેર લેગ અમ્પાયરે નો બોલ કર્યો છે, થિંકિંગ કે મુર્તઝા પાટન જે એના કીપર છે એ સ્ટમ્પના આગળથી બોલને કલેક્ટ કરે છે. એ અહીંયા કોમેન્ટ્રી બોક્સમાંથી મને એ જોવાઈ રહ્યું છે. Let's see what they decide. There's a discussion between both the umpires. And I think they have withdrawn the no ball. And talking about the youngsters, Ali Bhai, we see Abdul Qadir Patanwala. He's been bowling from the very first match, and seeing how good he's becoming in right now. You must have seen him bowl in the earlier matches. He used to lift the ball, he used to give air to the ball. But today, he's trying to pitch the ball correctly, and that's the improvement we're seeing in these 4 days only. So if he goes on to the practice, he gives more time to his bowling. I think he could be a very good bowler. What a ball that was, as I said. એક્ઝેક્ટલી યુસુફભાઈ, જે હિસાબથી મેં એને ઘણી વખત મુંબઈ સર્કિટમાં પણ રમતા જોયા છે, અને જે હિસાબથી એનો ફર્સ્ટ મેચને અને આજના 4th મેચનું બી કમ્પેરિઝન કરીએ, એના લાઇન એન્ડ લેન્થમાં ઘણું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે. આઈ એમ શ્યોર એ ઘણું ડિસ્કસ કર્યું હશે એમના સિનિયર પ્લેયર્સ મુસ્તફાભાઈ મસાલાવાલાથી, બિકોઝ હી ઇઝ વન ઓફ ધ ગ્રેટેસ્ટ ઇન મુંબઈ સર્કિટ એઝ અ લેફ્ટ આર્મ બોલર. અને પ્લસ વાત કરીએ એના જે બીજા સિનિયર, what a shot by Mufaddal Retiwala. And that's a biggie. Easy yachts and frames, 6 from Mufaddal Retiwala. He pitched the ball up, and these are the balls Mufaddal Reti never misses. Smashing it out of the park.
immediately you see Ali Asghar Bhai Kilon running towards Abdul Qadir Padan, giving him some advice, and let's see how Abdul Qadir takes it. Mufaddal Reti. Oh, what a batting he did in this first match against Unique Stars. Oh, that's a good comeback by Abdul Qadir Padan. And that's we are talking about the experience from Musa Bhai, from Ali Asghar Bhai Kilon, from Tekum Jodiawala. And the young lad taking the advantage of it and learning on each and every ball. That's what we require here. At the end of the day, it's all about cricket. And Hussain Neemachwala coming in up from the Sapphire Turf end for his third over. He's been pretty decent after conceding 8 runs from the first over. He conceded only 1 run and he's taken a wicket, a very, very important wicket of Hamza Goa. After 9 overs, 44 for 3 Shabbir Lions. યુસુફભાઈ આપણે વાત કરીએ સિનિયર પ્લેયરની. મારા હિસાબથી હુસેન નિમચવાલા પણ એ એવા પ્લેયર છે જે ઘણા અંડરરેટેડ છે. હું એના સાથે થોડાક સમયથી જ્યારથી હું પુણે રહું છું ત્યારથી મેં એના સાથે રમવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું છે. ઓલરાઉન્ડરની વાત કરીએ તો હુસેન નિમચવાલા પણ ઘણા કન્સિસ્ટન્ટ છે. બેટિંગ, બોલિંગ, ફિલ્ડિંગ અને એનું ઘણું સારું એવું ક્રિકેટિંગ નોલેજ છે. નાઇસ બ્રેઇન. ક્રિકેટિંગ નોલેજ એક્સપિરિયન્સ તો હોય જ છે, બટ જે બ્રેઇન હોય છે જે કે સ્માર્ટ ક્રિકેટર બનાવે છે, હુસેન નિમચવાલા પણ એ કાઇન્ડના પ્લેયર છે પુણેથી કે જે એ આઈ થિંક ઘણા અંડરરેટેડ રહ્યા છે. I agree to you, Ali Bhai. I have also played with Hussain Neemach in many other tournaments outside Mumbai and all. And he's a very good cricketer. He's very intelligent. He knows his strengths. He knows his weakness. And he's always ready to learn more and more, though he's so much experienced. And the best part of it is he's a team player. He's always there for the team. No matter where you put him, whatever responsibility you give him, he's always ready for it. એક્ઝેક્ટલી યુસુફભાઈ ને વાત કરીએ એનું ડેડિકેશન. કોઈ વખત મેં જેટલા એમને સાથે રમેલો છું કે એના અગેન્સ્ટ રમેલો છું, મેં કોઈ યા મેં એને જેટલી વખત રમતા જોયા છે, એ એવા પ્લેયર છે કે કોઈ વાર ગેમ નહીં છોડે. અગર ટીમનો મોરલ ડાઉન હશે તો એ ટીમને ચાર્જ અપ કરવામાં પણ પાછળ નહીં રહી. તો આઈ થિંક એ બી ઘણા સારા એસેટ છે. આપણે વાત કરી ઇઝી સ્ટ્રાઇકર તરફથી. That's true. And that was a slower bouncer to Mustafa Pani. Hussain Neemach trying to નેક્સ્ટ બોલ. નાઇસ ફિલ્ડિંગ મુસ્તફા બાસુની. જે હિસાબથી યુસુફભાઈ આપણે વાત કરી હુસેન નિમચની, ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સમાં હજી પણ એક એવા પ્લેયર છે કે જે સિમિલર માઇન્ડસેટ છે, સિમિલર ટાઈપના પ્લેયર છે, ઘણા એક્સપિરિયન્સ છે, પ્રોપર ઓલરાઉન્ડર છે અને અગેન અ ગ્રેટ ટીમ પ્લેયર. એ પ્લેયર છે મુસ્તફા બાસુવાલા, ઓલ ધ વે ફ્રોમ ચેન્નાઈ. એની બી આપણે વાત કરીએ તો કમ્પેર ટુ અધર પ્લેયર્સ એ બી મારા હિસાબથી ઘણી વખત અંડરરેટેડ થઈ જાય છે. બટ ઇઝી સ્ટ્રાઇકર પાસે જે હુસેન નિમચવાલા છે એવી જ રીતે મુસ્તફા બાસુ પણ ગ્રેટ એસેટ છે. Definitely, how can we forget Mustafa Basu Pops? He's one of the greatest players from the south. He's played a lot of cricket in south out there. And as I was talking to Hussain Bhai Darbar a couple of days back, he told me that he's been playing with Pops for quite a long time. And he is just amazing cricketer. And as we were talking about experience, he's immensely experienced player and it's always good. And that's a beautiful shot from Mustafa Pani, hitting the ball right out of the park for easy outs in frame 6.
Signed, sealed and framed by Mustafa Pani. That was a beautiful shot. What confidence this young boy has. It's good to see him bat like this. અત્યારે જે હિસાબની સિચ્યુએશન છે અબ્બાસ કરાચીવાલાનું અનફોર્ચ્યુનેટ રનઆઉટ હતો તો એ હિસાબથી જોવા જાય તો અત્યારે મુસ્તફા પાનીને ઘણી બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી લેવાની છે. 14, 15, 16 વર્ષનો છોકરોને આ રીતનું મેચ્યોર ગેમ જોઈને ઘણી મજા આવે છે. તમારું શું કહેવું છે યુસુફભાઈ કે આ રીતનું જે ફિયરલેસ ક્રિકેટ છે બરોબર છે એ કયા હદ સુધી મતલબ અત્યારે એમનું જે હિસાબનું બેટિંગ ચાલે છે ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ જે ઘણી એક્સપિરિયન્સ પ્લેયર છે એ પણ વિચારવા પર મજબૂર કરી દીધું છે કે હાઉ ટુ હેન્ડલ મુસ્તફા પાની. Talking about fearless batting, that's no doubt about it, Ali Bhai. He's been very fearless from the very first ball. But on the other hand, he has to take some responsibility. And if he's eyeing the ball good, he's hitting the ball well, he needs to stay on the wicket for a longer time. And talking about experience, we forgot Mohammad Lokhandwala from Pune. He's also there in the Shabbir side and he's still to bat. So Mustafa Pani have to be on the crease till the 20th over if he's eyeing the ball well, and he has to take the charge while the other players coming around it should hit around the park and try to score earlier as Mufaddal Reti is doing right now. એક્સપિરિયન્સ બોલર મુસ્તફા બાસુ રાઈટ ટાઈમ 10 ઓવર પછી 10 ઓવર 55 રન એટલો લાંબો સ્કોર નથી બટ ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ ટ્રાય કરશે કે નેક્સ્ટ 10 ઓવરમાં પણ એનો કંટ્રોલ મેચનો કંટ્રોલ એના પાસે રહે. That ball spun like anything. Beautifully balled by Mustafa Bhai Basu. Pops. And as we see, Shabbir has locked the first target of 10 overs for easy strikers for the bonus point, and that would be 55 runs. These bonus points are very important and very crucial in the later stage of the game. For the standings, it's gonna be a crucial thing. As we know, easy strikers haven't been able to win any game, but they have a point. But Shabbir Lions, on the other hand, I think, do they have a point? Do they have a bonus point? I think so, they have a point. Okay, so it's gonna be interesting to see both the teams how they approach for the bonus point, or they directly go for the victory. I think 10 ઓવરમાં 55 રન એટલો મોટો સ્કોર નથી તો ઇઝી સ્ટ્રાઇકર ટ્રાય કરશે બોનસ પોઈન્ટ લેવાની ને સાથે સાથે મેચ જીતવાની. Oh, that was a beautiful ball. Mustafa Pani coming down the line, but totally missed it. And dude, so does the keeper, Murtaza Bhai Pathan. That ball bounced, and it was a little difficult for him to get hold onto it, and he missed it. And that was an opportunity missed by Murtaza Pathan. બહુ જોરદાર બોલ મુસ્તફા બાસુનો. How important you think, Ali Bhai, is for a keeper to wear a helmet when he's keeping right up to the stumps? આઈ થિંક ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને જે હિસાબથી આપણે પૂરા ટુર્નામેન્ટમાં ચેક કર્યું છે આપણે જોયું છે કે ઘણા ઘણા પેચીસ ઉપર બોલનું એક્સ્ટ્રા બાઉન્સ મળે છે ભલે એ ફાસ્ટર હોય કે સ્પિનર હોય તો આ ટાઈમ પર અગર સ્પિનર છે હાઇટ મળે છે બાઉન્સ પણ મળે છે તો આઈ થિંક મુર્તઝા પાટને પોતાનું સેફટી વિચારી ને હેલ્મેટ તો પહેરવું જોઈએ. And I think that gives the confidence also for the keeper, because he's not scared that the ball will bounce or no. He has his helmet and the safety is there, and that brings the confidence for the keeper to keep it well. But unfortunately, I think it is not comfortable for Murtaza Patanwala to wear a helmet. I think so. And here comes
the man, Mustafa Bhai known as Musa Bhai from the end to the young guy, Mustafa Pani. This is gonna be a competition. One of the experienced player, one of the veteran player of our, not from only Mumbai region, but from the Bohra community against the one of the youngest lad of our community. Absolutely, absolutely. This is the beauty of Vista Premier League. Age is just a number. It's all about experience. It's all about cricket. And this is what it is. ઇન્ટરેસ્ટિંગ બેટલ મુસ્તફાભાઈ મસાવાલાવાલા અને મુસ્તફાભાઈ પાનીવાલા. ફર્સ્ટ બોલ મુસ્તફા મસાવાલાવાલા મુસ્તફા પાનીને. કડક યોર્કર બટ ઇઝી સિંગલ. Bang on target, that was. Bang on target. But I think Mustafa Pani played it very well. નેક્સ્ટ બોલ મુસ્તફા મસાલાવાલા મુફદ્દલ રેતીને. આ પણ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ બેટલ હશે, કારણ કે જે હિસાબથી મુફદ્દલ રેતીવાલા પણ ફોર્મમાં છે. લેફ્ટ આર્મર વર્સિસ લેફ્ટ હેન્ડેડ બેટ્સમેન. ઇન્ટરેસ્ટિંગ બેટલ. Hitting up right up in the air. Long outfielder trying to come to the catch, but it was too short for him. Hussain Nimaj couldn't get hold of it. It was far away. And I think this is what Musaba is trying to do. He's trying to make the batsman go for it against the wind and take that wicket for easy strikers. નેક્સ્ટ બોલ સીધા કવર રિજિયન પર મુસ્તફા બાસુના હાથમાં. $59 for 3 in 11.3 overs. Shabbir Lions. Musawai Basu doing well on the covers region out there. હમણાં સુધી ઘણી ટાઈટ ઓવર. 4 બોલમાં ખાલી 2 રન. પાંચવો બોલ આ ઓવરનો. સ્ટ્રેટ Hitting it down Powerful the line. And shot. it's an easy outside frame boundary. What a shot from Mustafa Pani. Getting some room and hitting it down the line for a boundary. Very smart cricket from this young lad. Not taking the risks, playing on the merit and getting the result. Another one coming down the line and missed it. He tried to hit across, but I think that was not necessary, Ali Bhai. He already got a boundary on the last ball. It would have been smart enough to taking a single on that ball and taking the strike in the next over, apart from just hitting the ball across and taking that risk. યસ યુસુફભાઈ. અહીંયાથી હવે શબ્બીર લાયન્સને થોડું એક્સેલરેટ કરવું પડશે, કારણ કે રન રેટ છે અંડર 5.5, 5.25નું રન રેટ છે અને પ્રોજેક્ટેડ સ્કોર 105 છે. તો 120 કે 120ના નીચે આઈ ડોન્ટ થિંક કે એટલો સારો સ્કોર હશે ફોર ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ. ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ પાસે ઘણી લાંબી બેટિંગ છે. આપણે જે હિસાબથી કાલે એની બેટિંગ જોઈ અગેન્સ્ટ હાઈલેન્ડર, આટલું સારું, આટલું કોલેપ્સ થવા પછી પણ ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ 100+ મેનેજ કરી લીધું. જ્યાં જોવાતું હતું કે 80, 70, 80 તો બહુ હતા. બટ જે હિસાબથી એ લોકોના જે લાસ્ટના બેટ્સમેન હતા, જે ખરેખર જનરલ મેચીસમાં રેગ્યુલર બેટ્સમેન છે, દે આર ગેટિંગ ચાન્સ એટ વેરી લોઅર ઓર્ડર. તો ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ પાસે છે બેટિંગ લાઇનઅપ. તો આઈ થિંક અંડર 120 ડિફિકલ્ટ રહેશે. તો અહીંયાથી નેક્સ્ટ 8 ઓવરમાં
શબ્બીર લાયન્સે ઘણો ટાર્ગેટ કરવો પડશે કે 8 ઓવરમાં એટલીસ્ટ 70-80 રન્સ લઈ. Yes, I agree to you, Aliba. And for that, I think Mufaddal Reti has to take the charge, as Mustafa Pani is doing good at one end, and he should stay at the crease, making the other players opposite to him play and score some runs. And Mustafa Basu, with his experience, not giving anything away to Mufaddal Reti, keeping him inside his crease and taking that dots happily. That was picked up, and that's gone out of the park. That's an easy out and frame 6. Another one for the wall. Mufaddal Reti showing his power, showing his talent, and as I said, anything pitched up to him will be thrown away, and that's what he did. બહુ કડક શોટ મુફદ્દલ રેતી વાળાનો. Another young lad from Pune. He is also in very good form. જે હિસાબથી યુસુફભાઈ ફર્સ્ટ મેચ શબ્બીર લાયન્સને સિંગલ હેન્ડેડલી યુનિક સ્ટારના સામે જીતાડેલો. આજે શબ્બીર લાયન્સને એનાથી એ જ એક્સપેક્ટેશન્સ હશે કે આજે પણ મુફદ્દલ રેતીવાલા લાંબો સ્કોર કરે. 100% Ali Bhai, he's got the potential, he's got the talent. It's just that he needs to be there on the pitch and wait for the right balls which he can hit around. And he has that power, he has that eye that will make him hit a good shot. But for that, he has to be on the crease. And most importantly, Ali Bhai, he needs to understand that he cannot go against the wind. So he has to target the Felici end for his maximums. And Mustafa Pani doing the right thing, taking the single, rotating the strike. 7 runs already came out from the 4 balls. They have to think, they have to wait for the right ball and take couple of runs in the over, and that would definitely make them go ahead of the score. And that scooped up on the leg side, beautifully played by Mufaddal Retiwala for a easy outside frame boundary. What a player, what a shot! જોરદાર બહુ જોરદાર મુફદ્દલ રેતીનો શોટ. Smart cricket from Mufaddal Reti. આ જ ઓવરની જરૂરત હતી શબ્બીર લાયન્સને. 12 રનની મોટી ઓવર શબ્બીર લાયન્સ માટે. મુસાભાઈ મસાલાવાલા એની બીજી ઓવર લઈને મુસ્તફા પાનીને. Mustafa Pani on 33 of his 37 balls is playing the anchor innings for Shabbir Lions right now. Mustafa Bhai Masalawala coming down the track. Mustafa Pani driving into the long off and straight into the hands of Hossein Nimaj for a single. Getting Mufaddal Reti on strike. Interesting battle. Coming down the track, hitting it off, and it's right into the hands of Babu Bhai. As I said earlier, he has to be very smart enough to take the charge, not against the wind, but on the Felici end, and that's mistake. They were waiting for easy strikers, and they got the big fish. An amazing LTS catch, flawless execution by Babu Bhai, and that was the eye-world optic wickets. Crystal clear dismissal by Musa Bhai. યુસુફભાઈ એટલા હાઈ કેચ ને બાબુભાઈ એટલા ઇઝીલી
જજ કરી લીધો કે જે હિસાબથી આપણે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં જોઈએ કે આપને એમ લાગે કે આ તો એકદમ નોર્મલ પ્રેક્ટિસ કેચ હતો, બટ જે હિસાબથી બોલની હાઈટ હતી ને જે પરફેક્ટલી યુનુસભાઈએ જે જજ કર્યું છે બરોબર છે એ તારીફને કાબિલ છે યુસુફભાઈ. That's experience for you, Ali bhai. Moyad, second strategic timeout, 14 overs done. What's your thoughts on the game so far? I think we are 75 watt for 3 or 4 and Reti just got out. So because of the batting lineup, I still feel that we can reach a respectable total. But it depends on how the guys do. But I think they are bowling well and the run out of Karachi was a little costly. But let's see what happens. Have there been any discussions in the dugout as to what's the total you all are looking for this game? I think anything above 150 is a good total. I think 160 would be ideal, but looking at what the situation is, I think another 7 overs, 70, 80 odd, I think 150 should be satisfactory. We got to see a wonderful knock from the captain Hamza yesterday. He wasn't able to replicate it today, but what do you think of the team so far and how they're shaping up? I think everyone stepped up in the last 3 games. Somebody or the other has taken us out of a tough situation. Unfortunately, we've lost the 2 games out of the 3. But what we are seeing is that every game, last game was Hamza, the game before that was Karachi, and the first game obviously Reti played a blinder. So somebody or the other has stepped up, and I'm hoping for the same today. Great, we wish you all the best. Thank you. We didn't just build a business, we built a legacy. We are back, and that was the Noor Estate strategic timeout. Strategy under development. Mustafa Bhai Musa striking on and getting the wicket of Mufaddal Retiwala. New batsman Mohammad Kachwala, known as SG from Mumbai, another youngster. Interesting thing is he's trained under Musa Bhai himself, and he has to face him. Mustafa Bhai Masala Wala to Mustafa Pani, coming down the line, trying to hit the ball and misses it clearly. He has to stay focused, and that's what Shabbir Lions would love to see. He's getting the runs from one end. He has to play that anchor role for the team. Coming down the line, playing across straight to the mid-on fielder. Babu Bhai again for a single. And that's an over for Musa Bhai. 2 overs gone, 9 runs and a wicket for Musa Bhai. He's looking pretty good today. And Shabbir Lions 78 for 4 in 14 overs, I think, is the time for the surge, power surge. Overs, 15th and the 16th. Default power surge over યુસુફભાઈ. આ જે હિસાબનો કન્સેપ્ટ છે યુસુફભાઈ કે જનરલી આપણે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં જોઈએ છે કે પહેલાં 6 ઓવર પાવર પ્લે હોય છે 20-20 ઓવર ફોર્મેટમાં. વિસ્ટા પ્રીમિયર લીગે થોડું એક્સાઇટિંગ બનાવવા માટે આ વસ્તુ નવો રૂલ અપ્લાય કર્યો છે કે પહેલાં 4 ઓવર બાય ડિફોલ્ટ પાવર પ્લે રહેશે અને બાકીના 10 ઓવરથી 16 ઓવરના વચ્ચે આઈ ગેસ 18 ઓવર
સોરી માય બેડ 11 થી 16 વચ્ચે પાછી 2 ઓવર પાવર સર્જ ઓવર જે બેટિંગ ટીમ ડિસાઈડ કરશે. તો આ નવા રૂલથી તમને શું લાગે છે કે શું ચેન્જ આવ્યું હશે કે આનાથી ઓવરઓલ ગેમ પર શું ફરક પડે? તમારું એક્સપિરિયન્સ ને તમારું મતલબ જે ગેમનું નોલેજ છે એના ઉપરથી તમારું શું કહેવું છે? So definitely એક બેટિંગ ટીમને એડવાન્ટેજ છે અલીભાઈ એન્ડ ટોટલી ડિપેન્ડ કરે છે કે તમારી સ્ટ્રેટેજી શું છે આ ગેમના અંદર એન્ડ it's a very crucial decision to take a power surge in the from the 11th to the 16th over. I'm sure if and that's a beautifully driven shot from the covers region from Mustafa Pani going in across the boundary line, an easy outs and frame boundary. What a shot! Coming back to your question, Ali Bhai, as I said, it's very crucial decision. You need to understand what kind of game your batsmen are playing. Are they settled in? If you feel that both the players are there on the crease for a longer time and they are settled in, you can take the power surge earlier in the stage. But as you saw, that Mufaddal Reti had just got into the pitch and they need to take some time out there. And when they had to take the power surge, the easy striker took the wicket and they couldn't go for it, so they had to go for a default power surge. Oh, that's a mistake! That's gone! Oh! Mustafa Pani was quick on that. I thought at a point that he could have gone run out, but he ran like anything. He was there in a flash and succeeded to take that single, but I think that was not necessary. Could have sent the non-striker back. That would have been a blunder for Shabbir Lions. બટ આઈ થિંક યુસુફભાઈ અબીઝરભાઈની ફિલ્ડિંગ થોડી સ્લો, થોડા ક્વિક આવીને ક્વિક થ્રો કરતા તો ડેફિનેટલી મુસ્તફા પાનીની વિકેટ હતી ત્યાં. તમારું શું કહેવું છે? Absolutely, I agree to that, but I think that was not necessary at this stage. Mustafa Pani has to bat for entire 20 overs, and that's gone. That's one of another LTS catch of the day. No glitch there by Taikum Jodiawala, and Abdul Qadir Dahod striking again with an Iwal optics wicket. He is focused and he executed that perfectly. And here comes Burhanuddin Basta from Surat, one of the power hitters for Shabbir Lions. He's the right contender to be there on the crease right now as the power surge is going on. Another good friend of mine, Burhanuddin Juzar Bastawala, all the way from Surat. એ ઘણા સારા પાવર હિટર છે. એ જાણે છે એના માટે કોઈ સિચ્યુએશન, કોઈ બોલ, કોઈ બોલર, કોઈ ગ્રાઉન્ડ મેટર નથી કરતું. એ કોઈ પણ ગ્રાઉન્ડને ક્લિયર કરવામાં સક્ષમ છે, કેપેબલ છે. સારા બોલ, ખરાબ બોલ, રેન્જનો બોલ એના માટે મેટર નથી કરતું. એ જ્યારે એના સારા ટચમાં હશે ત્યારે કોઈ બી બોલર હશે, કેવો બી બોલ હશે, એ કેવા બી ટાઈમ પર કેવી બી સિચ્યુએશનમાં એ ક્લિયર કરશે. અનધર ગુડ અસેટ ફોર શબ્બીર લાયન્સ. જે રીતે યુસુફભાઈ આપણે વાત કરી હતી કે શબ્બીર લાયન્સ પાસે ઓનલી 3 પ્લેયર જે છે જે એક્સપિરિયન્સ પ્લેયર છે, એમાંના આ એક પ્લેયર બુરહાનુદ્દીન બાસ્તાવાલા. પહેલા જ બોલથી હિટ કરવાની ટ્રાય, બટ સારો બોલ મિસ અને સીધો મુર્તુઝા પાટણના હાથમાં. Abdul Qadir Dahod have been very good in this season. He's bowled it out for easy strikers. The captain is very confident to throw the ball to him in any situation, and he has delivered it. If you got to see, he's just conceded 18 runs of his 4 overs, taking a crucial wicket in the initial stage. And that was a beautiful spell
સક્સેસફુલ ઓવર અબ્દુલ દાહોદની, making him the one of the contenders of the I World Optics exclusive spells. He's tightened the screws. I World class. Abdul Qadir Dahod. Another way, another good performance by him for easy strikers. And as we all knew, it would be Mustafa Bhai Masalawala from the Sapphire Turf end to bowl the second power surge and his third over. He's been very tight today, giving only 9 runs in 2 overs, taking a wicket. Musa Bhai to Mustafa Pani. Tossing it up, giving the ball to the batsman. He knows that he's going to try something different, and Mustafa Pani trying to hit him across and totally missing that one. And that's Musa Bhai for you boys. He won the battle between the veteran and the youngster. And right onto the target, Mustafa Pani trying to hit him across once again, missing the line. And that's I Will Optic wicket for you. Spotted, targeted and taken by Musa Bhai. Another wicket down for Shabbir Lions. Mustafa Pani playing an important innings of 40 runs. And next batsman in. આઈ થિંક નેક્સ્ટ બેટ્સમેન છે હુસેન જોસાવા. Hussein Josawa, the next batsman in for Shabbir Lions. Shabbir Lions are looking distracted and distracted right now for 83 runs of 6 wickets in the 15.2 overs. They need an innings of their life from one of these two batsmen to make them a safe and a better target to defend out here. યુસુફભાઈ આપણે વાત કરીએ મુસ્તફાભાઈ મસાલાવાલાની. બે યંગસ્ટર સેટ હતા, મુફદ્દલ રેતીવાલા અને મુસ્તફા પાનીવાલા, જે ઓલરેડી ઇનિંગ બિલ્ડ કરી ચૂક્યા હતા ને એક્સરલેટ કરવાના કોશિશમાં હતા. પણ જ્યારે મુસાભાઈ આવ્યા એના સેકન્ડ ઓવરમાં એ મુફદ્દલ રેતીવાલાની વિકેટ લીધી અને હવે મુસ્તફા પાનીવાલાની. તો આ જ મુસ્તફા મસાલાવાલાનો એક્સપિરિયન્સ છે જે કોઈ બી ટાઈમ પર આવીને કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં મેચને ચેન્જ કરી દઈ છે. Definitely, Ali bhai, definitely. And experience is very much important. And that was right onto the target. Another one, and the batsman directly going for a review. A Sapphire Turf review, DRS, by the Shabbir Lions batsman. Musa Bhai looking very confident. Let's see how it goes. That looks very close to me from the naked eye. I think they have got their man. Musa Bhai and easy strikers are pretty confident with this. Let's see the DRS review by Sapphire Turf. Let's see it crystal clear. As we were talking about experience, Ali Bhai, this is what Musa Bhai gets in when he is at his best. He's the master of his bowling and he delivers whenever the team requires. What do you think, Ali Bhai?
Is it out? જે હિસાબથી આપણે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં સ્ક્રીન ઉપર જોવાય છે એ હિસાબથી તો મને આઉટ જ જોવાય છે બટ આઈ ડોન્ટ નો હુસેન જોસાવાએ શું ફીલ કર્યું હશે મે બી મિસિંગ લેગ યા જે બી છે બટ હા એક નેચરલ કોલ હોય છે બેટ્સમેનનો કે એ કોઈ વખત એમ એને લાગતું જ નથી કે એલબીડબલ્યુ કે હોય છે આઉટ હોય છે સ્પેશિયલી એલબીડબલ્યુના ટર્મમાં તો ને એકચ્યુઅલી લેવામાં પણ કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી ક્રુશિયલ ટાઈમ છે બે રિવ્યૂ અવેલેબલ છે બાય ચાન્સ અગર 5-10%નો બી ડાઉટ છે તો લઈ લ્યો ફેવરમાં આવી ગયો તો ઠીક છે અધરવાઇઝ શું ફરક પડે છે Agreed. Let's take the advantage of the technology we have here in the Vista Premier League. It's the first ever tournament in the Bora cricket which has the Sapphire Turf DRS review. Umpires are waiting. Players are waiting, and I think they have the decision out here. Musabai strikes again. He's on his hat trick. 2 consecutive wickets for easy strikers. Lions looks a bit under this in this situation, and we have the next batsman, Mohammad Kambalia, another youngster from Gujarat. One of the very dear friend of my colleague out here, Ali Asgar Wanak. Yes, Yusuf bhai. Another good youngster. He is from my side, nearby my area, Jamnagar. 5 over right time for Mohammad Kambalia. હવે જોવાનું છે કે એ ટીમને કેટલો સારો સ્કોર પહોંચાવે છે એનામાં કેપેબિલિટી છે સ્કિલ સેટ છે પાવર છે બધું જ છે But the only thing, Ali Bhai, is experience, which is right against him. The most experienced bowler on his hat-trick ball. Again bowling it to a youngster. It's again the competition between the experience and a young lad. Right under the target, Kambalia survives that ball. Musa Bhai not giving anything away right now. Don't forget, boys, is the power surge. Opportunity for the batsman to score, but the bowlers dominating. And that's a huge easy yards and frame 6 from Mohammad Kambalia. Musa Bhai trying to give him up on the bat, and he dismissed it out of the park. That's the reason Musa Bhai took the risk of bowling him up into the... And once again, another easy yards and frame 6 from Mohammad Kambalia to Musa Bhai. He looks fearless right now. He wants to prove himself, and he hits it once again. 2 consecutive 6 after seeing Musa Bhai bowling such a fearless bowling. And Kambalia taking the charge here. Taking the advantage of the power surge, hitting 2 huge easy yards and frame 6s, and taking his team to a better target. 95 for 7 in 16 overs. On the other end, Burhanuddin Basta faced 2 balls and scored no runs yet. He's been on the non-striker end for quite a time now. Mustafa Basu from Felici end for his 3rd over.
He's pretty decent in his past 2 overs, just giving 14 runs. Another interesting competition. Bowling it outside leg, and that's given it! Another Iowa lofted wicket from Easy Strikers. Spotted, targeted, and taken right in front. Missed it completely. Basta. And Mustafa Basu gets his first wicket of the day. That was a full toss delivery coming across the line, trying to hit it over the mid-wicket region. Missed it, and the result in the favor of the bowler. Shabbir Lions are just collapsing down here. Here comes one of the experienced batsmen, Mohammad Lokhandwala from Pune. यस यूसुफ भाई, एक मिस्टेक मोहम्मद लोखंडवाला ने आपने मिस करी गया शब्बीर लायंस ना एक्सपीरियंस प्लेयर में, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर फ्रॉम द मुंबई पुणे रीजन. एनी आइडियल बैटिंग पोजिशन नहीं, ही ऑलवेज બેટ્સ ઓન ધ ટોપ ઓર્ડર, બટ અગેન સિચ્યુએશન ડિમાન્ડ્સ ટીમનું કોમ્બિનેશન. હી ઇઝ અનધર અ વેરી ગુડ ઓલરાઉન્ડર જે કમ્પ્લીટ ટીમ પ્લેયર છે. એ મોસ્ટલી એનું ક્રિકેટિંગ કરિયર એ ટોપ ઓર્ડરમાં રહીમાં છે, પણ અત્યારના જે હિસાબથી ટીમ સિચ્યુએશન અને ડાયનેમિક્સ છે એ એનું પોઝિશન છોડીને અત્યારે ઓલમોસ્ટ એઝ અ ટેલ એન્ડર રમી રહ્યા છે. This proves that he is a team player. He is ready to come on any position for the team, and it will be very interesting to see how he bats today. Nudging the ball onto the leg side, taking a single, giving the strike to the man who's hitting the ball convincingly. And this would be very much interesting. As we all know, Mustafa Basu, an experienced bowler from the south, coming in from the Felici end with the wind. It's going to be a challenge for him to bowl to Mohammad Kambalia. Pulled it on to the onside for a single. Abizar Sabu doing good over there, restricting them for a single. Another nice delivery from Mustafa Basu. Mohammad Lokhandwala not taking any kind of the risk, just taking the single, being there for Mohammad Kambalia, giving him the strike. મોહમ્મદ ખંભાલિયા બે સિક્સ મારીને ઓલરેડી સારા કોન્ફિડન્સથી છે. Pitch it up, hit it to the long on region, and Babu Bhai totally missed that one. Another easy outside frame boundary by Mohammad Kambalia. Mustafa Basu looks disappointed. Nobody expected this from Babu Bhai, but I think the ball spun once it hit the ground, and Babu Bhai overrun that and missed it. યુસુફભાઈ જે હિસાબથી આપણે વાત કરી જ્યારે મોહમ્મદ ખંભાલિયા બેટિંગ પર આવ્યા હતા, મેં કીધેલું કે એ બેટ્સમેન છે, એના પાસે સારો પાવર છે, સારા શોટ્સ છે, અને આ ટાઈમ પર ટીમ માટે જરૂરી છે કે એનું સ્ટેપ અપ કરવું અને સારું રમવું. તો જે હિસાબથી અપ્રોચ લીધો છે ને પહેલાં જ 5 બોલમાં ઓલરેડી એ 2 સિક્સ અને 1 બાઉન્ડ્રી મારી છે. એ પણ અત્યારના જે ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સના જે બેસ્ટ બોલર છે, જે સક્સેસફુલ રહ્યા છે હમણાં સુધી આ ઇનિંગમાં, એ બંનેને જ હિટ કર્યું છે. તો આ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મોહમ્મદ ખંભાલિયા માટે પર્સનલી અને શબ્બીર લાયન્સ માટે આ રીતનું મોમેન્ટમ. This is very important for Mohammad Kambalia at present right now, because he's hit the ball out of the park to Mustafa Bhai Musa, who's the most experienced bowler, and
the lead bowler of Ezzi Strikers. And again, on the other hand, he also hit a boundary to Mustafa Basu, one of the most experienced bowler. And it is very important for him to get this confidence and take the team ahead to a good total from here. And we see one of the most experienced bowler from the other end, from the Sapphire Turf end, is Mr. Ali Asghar Bhai Kilonwala. યુસુફભાઈ 17 ઓવર 103 પર 8. નવા બોલર અલી અસગર કિલોનવાલા, મોહમ્મદ ખંભાલિયાવાલા સારું બેટિંગ કરી રહ્યા છે. સામે છે મોહમ્મદ લોખંડવાલા, વેરી એક્સપિરિયન્સ પ્લેયર. આ 3 ઓવરમાં તમે કેટલો સ્કોર જોવો છો શબ્બીર લાયન્સ માટે? And that's thrown away out of the park. Another easy outs and frame 6 from Mohammad Kambalia. And what a shot that was! The ball has been lost in the mountains. Amazing hit by Mohammad Kambalia. What a welcome to Ali Asghar Bhai Kilon. First ball of his over and dismiss it out of the park. As you asked me, Ali Bhai, if Mohammad Kambalia hits the ball the way he is hitting right now, I can see the score going on to 140 plus runs for Shabbir Lions. And I think if that what happens, Shabbir Lions dugout will be very happy and the energy would be high when they come out to field. યસ યુસુફભાઈ. યુસુફભાઈ, એક ક્વેશ્ચન હતો કે હમણાં સુધી જે હિસાબની ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સની ટીમ છે, એમ કહીએ કે બાકીની 5 ટીમના કમ્પેરિઝનમાં સૌથી સારી એક્સપિરિયન્સ ટીમ છે, એક્સપિરિયન્સ પ્લેયર છે, સારા પ્લેયર્સ તો બધી ટીમમાં છે, પણ વેન ઇટ કમ્સ ટુ એક્સપિરિયન્સ સારામાં સારા એક્સપિરિયન્સ છે. Tried to bowl a quicker one this time, Ali Bhai, but missing the line totally. And Mohammad Kambalia once again hitting it onto his pads out of the boundary for an easy outs and frame 4 once again. 2 balls, 10 runs. What a start of the over for Mohammad Kambalia. This would definitely give him more confidence, and Ali Asghar Bhai have to think more and more for this to bowl against this man in form right now. Sorry to cut you in that, Ali Bhai. Please continue. Oh. I'm sorry once again, but this is what's going on to the Shabbir Lions side. Again, a boundary for an easy outs and frame 4. That belongs in a showcase. Mohammad Kambalia taking the charge and doing it for the team. That was an inside edge, but anything coming for Shabbir Lions, they are happily taking it. ખરાબ બોલિંગ અલી અસગર કિલોનવાલાની. યુસુફભાઈ, બેક ટુ ટોપિક. તમારા હિસાબથી મેં જે હિસાબથી આપનું ઓબ્ઝર્વેશન છે કે ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ પાસે વન ઓફ ધ બેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ પ્લેયર છે, બધી સાઈડના પ્લેયર છે. મુંબઈની વાત કરીએ, He is not gonna stop you. He is not gonna stop you. No matter what you bowl to him, he is gonna throw it out of the boundary line. And another easy outs and frame 4. Pure artwork by Mohammad Kambalia. 4 balls faced and 4 boundaries. And that's it. He has done the job for Shabbir Lions. That was a beautiful LTS catch. High performance catch by Hussain Nemach on the long on region. But he's done the damage. He's done it for Shabbir Lions. Another Eye World Optics wicket. Crystal clear dismissal by Ali Asghar Kilon. યુસુફભાઈ, જે હિસાબથી મોહમ્મદ ખંભાલિયા બેટિંગ કરતા હતા ને આ જે ટાઈમ પર એની વિકેટ પડી છે, ઓલરેડી 14 બોલ બાકી છે, તો આઈ થિંક કેટલા રનનો ફરક પડશે મોહમ્મદ ખંભાલિયાની આ ટાઈમ પર વિકેટ પર? સોરી, નોટ 14 બોલ બટ 13 બોલ, અને આ વિકેટને કાઉન્ટ કરીએ તો 14 બોલ. તો
તમને શું લાગે છે કે જે હિસાબથી બેટિંગ કરતો હતો તો કેટલા રનનો ફરક આ શબ્બીર લાયન્સને આ વિકેટથી પડશે? I think definitely there would be a difference of around 15 to 20 runs, but I think he played amazingly and he had to play that innings. That was the ball in slot, no matter it was against the wind, but it was in his slot and he had to go for it. As you saw earlier, he hit two huge sixes from this end, one to Musa Bhai and now two to Musa Bhai and now to Ali Asgar Khalan. He had to do it and he did not stop. I think that was exactly what Shabbir Lion would love to see from Mohammad Kambalia. શોર્ટ પણ ઘણી ઇમ્પેક્ટફુલ ઇનિંગ. જે હિસાબથી યંગસ્ટર ડોમિનેટ કરે છે, મુસાભાઈ ઓલરેડી સારા ફોર્મમાં છે. મુસાભાઈ ઓલરેડી 2 વિકેટ એક જ ઓવરમાં લઈ ચૂક્યા હતા, 3 વિકેટ એના સ્પેલમાં. ને એ ટાઈમ પર આવીને જે મોહમ્મદ ખંભાલીએ 2 6 મારા સ્ટ્રેટ મુસાભાઈને, એ જોઈને ખરેખર ઘણો આનંદ આવે કે આ ટાઈમ પર પણ આ સિચ્યુએશનમાં પણ યંગસ્ટર આવીને વિચારતા નથી ને ફિયરલેસ ક્રિકેટ રમે છે. The next batsman in Ali Asgar Chittal, one of the experienced player from Mumbai, left arm bowler and a right-handed batsman, a unique combination. Mustafa Basu from Felici end to Ali Asgar Chittalwala. Nice That was as I was talking about, a unique combination of left-arm bowler and a right-arm batsman. My dear friend Ali Asgar Wanak, my co-commentator, he's one of those kind of a player who bowls left arm and bats right-handed. યસ યુસુફભાઈ, આ ટાઈપના કોમ્બિનેશનમાં બી આપણે આ વિસ્ટા પ્રીમિયર લીગની સિઝનની વાત કરીએ તો એવા ઘણા પ્લેયર્સ છે. જેટલા મને યાદ છે અત્યાર સુધી, તો આપણે એક વાત કરીએ અલી અસગર ચિત્તલવાલાની, માયસેલ્ફ અને હાઈલેન્ડર્સના પ્લેયર છે અબ્બાસ ઉનવાલા. એ બી લેફ્ટ આર્મ બોલર છે બટ રાઇટી બેટિંગ કરે છે. તો યુનિક કોમ્બિનેશન છે બટ સારું કોમ્બિનેશન છે. Definitely Ali bhai. Similarly, એવા બોલર્સ પણ છે જે રાઇટ-હેન્ડેડ બોલિંગ કરે છે અને લેફ્ટ-હેન્ડેડ બેટિંગ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ હાઈલેન્ડર્સમાં જ આપણે જોઈએ 2 એવા પ્લેયર છે. એક છે હબીબી, યસ, મુસ્તાનસિર હબીબી, અને એક આપણા વેટરન પ્લેયર હુસૈનભાઈ દરબાર. અને એ પણ વાત કરીએ શબ્બીર ઇલેક્ટ્રિક, શબ્બીર ઇલેક્ટ્રિક. આ જગ્યા પર વાત કરીએ મુસ્તફાભાઈ વાસુ, રાઇટ આર્મ સ્પિનર છે, લેફ્ટી બેટિંગ કરે છે. એ કોમ્બિનેશન એકચ્યુઅલી યુસુફભાઈ વધારે જોવા મળે છે કે રાઇટી બોલિંગ ને લેફ્ટી બેટ્સમેન. બટ લેફ્ટી બોલિંગ એન્ડ રાઇટી બેટ્સમેન બહુ રેર જોવા મળે છે. I think that's a no ball and that's given a no ball. It was a good catch by Taikum Jodiawala once again, but it was a no ball. Ball was full toss ball above the waistline, given no ball by the legs umpire, and this one would be a free hit. I think Ali Asgar Chittalનો સ્પેશિયલ શોટ છે સ્વિચ હિટ અને રિવર્સ સ્વીપ. તો આ જગ્યા ઉપર શું આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકશું કે અલી ચિત્તલ એ શોટ રમશે? Absolutely, Ali bhai, absolutely. You were so right on that. He was waiting for that ball and he smashed it out for an easy Arsenal for an advantage of a free hit. Very well said, Ali bhai. He loves to play this kind of shots and he did. And he got the result. એક્ઝેક્ટલી 8 બોલ ઇનિંગના બાકી ઓલરેડી 129 રનનો સ્કોર છે, પ્રોજેક્ટેડ સ્કોર 138. તો 140ના ઉપર જેટલો બી સ્કોર થશે એટલો આઈ થિંક શબ્બીર લાયન્સ ખુશ હશે. Definitely, Ali bhai. And all the credit goes to Mohammad Kambalia. He could be the TMA Enterprise game-changing moment. He could be one of the contenders of the game-changing moment. And the way he played his fast knock helped the Shabbir Lions to get a total right now of 130, which at a point of time was not possible. શબ્બીર લાયન્સ ઓલમોસ્ટ 5.5 પોણા 6ના રન રેટ રમતા હતા, અત્યારે ઓલમોસ્ટ 7ના રન રેટ પર પહોંચી ગયા છે.
ઓલ ક્રેડિટ ગોઝ ટુ મોહમ્મદ ખંભાલિયાવાલા, બટ વચ્ચેના મિડલ ઇનિંગ્સમાં પણ આપણે ક્રેડિટ આપવું જોઈએ મુફદ્દલ રેતીવાલાને અને મુસ્તફા પાનીવાલાને. તો આ ઇનિંગમાં શબ્બીર લાયન્સની વાત કરીએ તો યંગસ્ટરોએ સ્ટેપ અપ કર્યું છે. જ્યારે બુરાનુદ્દીન બસ્તાવાલા સસ્તા પર આઉટ થયા, પછી આપણે વાત કરીએ હમઝા ગોવા સસ્તા પર આઉટ થયા, તો એ ટાઈમ પર યંગસ્ટરે સ્ટેપ અપ કર્યું છે. અત્યારના નો ડાઉટ બે એક્સપિરિયન્સ પ્લેયર છે, મોહમ્મદ લોખંડવાલા અને અલી અસગર ચિત્તલવાલા. મોહમ્મદ લોખંડવાલાને હજુ સુધી એટલું સ્ટ્રાઇક આવ્યું નથી, બટ હવે એ ટાઈમ છે કે છેલ્લા ઓવરમાં આઈ થિંક એ લોકો 10 થી 12 રન ટાર્ગેટ કરે. Absolutely, and I was definitely sure that the last over for Easy Strikers will be bowled by the most experienced player, Ali Asgar Kilon from the Sapphire Turf, and now there is a lot of experience in the middle of the ground. Ali Asgar Chittal, Mohammad Lokhan, Ali Asgar Kilon, keeper Mohammad Patan. I can see experience. Murtaza Yusuf Patan. bhai. And chipped it onto the leg side for a single. Ali Asgar Chittal. 5 બોલ મોહમ્મદ લોખંડ માટે ને હું એક્સપેક્ટ કરીશ. મેં પણ અત્યારે ઘણા સમયથી મોહમ્મદ લોખંડવાલા સાથે રમું છું. ઘણા સારા પ્લેયર છે ને એનું જે બેટિંગ છે વાઇડ રેન્જ ઓફ શોટ્સ છે, થોડો સો આગળ પાછળ બોલ અને એ બાઉન્ડ્રી મિસ નહીં કરે. અત્યારે હું એક્સપેક્ટ કરીશ કે મોહમ્મદ લોખંડવાલા એ જ એનો જે સ્કિલ સેટ છે ને જે એની ગેમ છે એ પ્રમાણે લાસ્ટ 5 બોલમાં મેક્સિમમ રન લે. Tried to hit it across the line, but got a top edge. Ball falling on into the safe zone, and a single for Mohammad Lokhan. 2 and 2, and last 4 balls to go. અહીંયા હું પાછી એક એક્સપેક્ટ કરીશ સ્વિચ હિટની. આ I ટાઈમ પર think Shabbir Lion would be happy taking 6 runs of the last 6 ball, which will get them to a good total of 140, and it is a challenging total on such a pitch. યસ ચેલેન્જિંગ તો રહેશે બિકોઝ હમણાં સુધી એટલી કોઈ મોટી ઇનિંગ ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સના બેટ્સમેનથી આવી નથી ને બેટિંગ એક રીઝન મને જોવાનું છે કે જ્યાં એ કોલેપ્સ કરે છે. તો 140ના આજુબાજુનો કોઈ પણ સ્કોર ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ માટે ઘણો ચેલેન્જિંગ રહેશે. બટ હેવિંગ સેડ દેટ કે એ લોકો પાસે ઘણા એક્સપિરિયન્સ બેટ્સમેન છે, કોઈ પણ બેટ્સમેન ગમે ત્યારે પણ ક્લિક થઈ જાય ને જો 1 કે 2 ક્લિક થઈ ગયા દેન game is on. For sure, Ali bhai, for sure. The game is on. And this time he tried to hit it. What a fielding. That's Abdul Qadir Dahodwala, and No. Mohammad Lokhan was very quick on his feet, taking the second run quickly. And oh, sorry, it was Babu bhai. I pardon, that was Babu bhai at the He is sweeper also region. one of the senior and veteran player from Gujarat. Last ball of the innings. And that was a wide. 138 runs already on the board. Ali Asgar Kilon giving air to the ball, knowing that it is difficult to hit it across the wind. And again a switch hit right into the hands. It's a drop, but good fielding, restricting him to a single, and 139 runs after 20 overs. That's a good comeback from Shabbir Lions. The dugout, the captain of Shabbir Lions, will be very happy with this score on board. They will be charged up to defend this target. I think at the end of session 1 innings, first innings, Shabbir Lions would be a dominating side, and 140 would be a challenging total for Easy Strikers. જે હિસાબથી યુસુફભાઈ આપણે સ્ટાર્ટિંગથી જ વાત કરી હતી એનીવેર બિટવીન 140 ઇઝ અ ગુડ સ્કોર ને ઓલમોસ્ટ શબ્બીર લાયન્સે એ જ ટાર્ગેટ ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ માટે સેટ કર્યો છે. Yes, Ali bhai, definitely. It would be interesting to see how Easy Strikers come on to bat to chase this total, and I'm definitely sure that Shabbir Lions youngsters, the lads, would be charged up right now. They would want to
win this one after getting back in the game from a cheap dismissals of Hamza Goa and Abbas Karachi. Board. We have with us Mr. Yusuf Petiwala and Mr. Ali Asgar Wala. Yusuf, what are your thoughts on this score? 140. 140 is a good target on this pitch. Looking at the conditions in the last few overs, it was difficult to hit the ball. As you bowl slow, it's difficult for the batsman to hit it. But yeah, a commendable innings from the youngsters in Shabbir Lions. They took the responsibilities today and they put a good total of 140 on the board, which will be a very much defendable target. Ali Asgar Bhai, Gujarat lad, playing cameo. How crucial would that be for Shabbir Lions? યસ મોહસિનભાઈ જે હિસાબથી ઇનિંગ્સ ચાલતી હતી બિફોર મોહમ્મદ ખંભાલિયા તો ટાર્ગેટ જોવાતો તો 120 રન ઓર અંડર 120 બટ જે એના 10 બોલ પર 12 બોલ પર જે 30-35 રન આવ્યા છે એનાથી ઘણું ઇમ્પેક્ટ થયું છે અને જે 120નો જે ટાર્ગેટ હતો એ 140 સુધી પહોંચી ગયો છે તો આ 20 રનનો જે ડિફરન્સ છે એ શબ્બીર લાયન્સને ઘણો એડવાન્ટેજ આપશે. Yusuf, mathematically, Shabbir Lions are still not out of the tournament. They still have top two. They can reach up to 11, which bankers are already there. But looking at the format of the tournament, there's one more place, which is the playoff. So, what would Shabbir Lions' strategy be going in the middle, defending 140? I think right now their strategy should be giving their 100% and throwing everything they have in their bucket for this match, because looking at the bonus point, they have only 55 runs in the bag to defend in the first 10 overs. Early wickets like Ali Asgar Kilon and Tekum would definitely give them the advantage to get the bonus point and win the match. Ali Asgar Bhai, Ali Quilon Wala, due for a big one. યસ જે હિસાબથી એનું કેલિબર છે જે હિસાબના પ્લેયર છે 3 મેચથી નથી ચાલ્યા બટ ચોથો મેચ ડેફિનેટલી 140 એના માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. Okay.
Now prediction time. Easy strikers, Shabbir Lions, Yusuf bhai. The way Shabbir Lions played today, I would definitely go with them. What about you, Ali Asghar bhai? Same, Shabbir Lions. Okay. So experts say that Shabbir Lions go favorites in the second innings. Let's wait and watch for the second innings. Thank you.
Good afternoon, everyone, and welcome back to Vista Premier League Season 2 match between Ezzi Strikers and Shabbir Lions. To the viewers who's just signed in, just briefing that Shabbir Lions scored 139 runs in 20 overs and they are ready to defend. They are on the field. The boys are ready. The Ezzi Strikers are ready. Ali Asgar Kilonwala and Murtaza Patanwala, the opening pair for Ezzi Strikers, ready to chase down 140 runs. I have with me Ali Asgar Bhai Wanakwala. Ali Bhai, what do you think? How will be the approach of Ezzi Strikers to chase this 140 runs? યુસુફભાઈ 140નો ટાર્ગેટ આઈ થિંક એ લોકો 10 ઓવરમાં એટલો રિસ્ક નહીં લે, રિસ્ક ફ્રી ક્રિકેટ રમશે ને મને આ મેચમાં આ 140ના ચેઝમાં અલી અસગર કિલોનવાલાથી ઘણી એક્સપેક્ટેશન છે. એના 3 મેચથી રન નથી આવ્યા તો હાઈ ચાન્સ છે કે આ મેચમાં એના રન આવે અને એ જેટલા લાંબા સમય સુધી ક્રીઝ પર રહેશે એટલું ઇઝી સ્ટ્રાઇકર માટે બેનિફિટ રહેશે અને શબ્બીર લાયન્સ માટે ચિંતા ન. Truly said, Ali Bhai. And it's always a pleasure to watch Ali Asgar Kilon bat. And I am sure each and everyone, all the viewers, would want to see him bat and get runs with the classy plays. And the youngsters of Shabbir Lions are ready to defend. They look confident right now. Ali Asgar Bhai, one more thing I wanted to ask you. What would be the approach of Ezzi Strikers? Would they want to go for that bonus point in 10 overs, or they will try to take the innings initially with calm and compose and more focused on the victory rather than the bonus point? યુસુફભાઈ 10 ઓવરમાં 55 રન આઈ થિંક શબ્બીર લાયન્સે કરેલા, તો 56 એટલો મોટો સ્કોર નથી, તો એ ફોર શ્યોર બોનસ પોઈન્ટનો ટાર્ગેટ કરશે, બટ એનો એન્ડ રિઝલ્ટ ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ મેચ જીતવા ઉપર રાખશે. બટ હા, 55-56 રનનો ટાર્ગેટ ફર્સ્ટ 10 ઓવરમાં બોનસ પોઈન્ટ માટે જે 4 ઓવર પાવર પ્લે હશે, તો આઈ થિંક એ અપ્રોચ સાથે પણ જશે કે બોનસ પોઈન્ટ પણ સિક્યોર કરવો છે અને મેચ પણ જીતવો છે. We have Hussain Josawa from Sapphire Turf and for Shabbir Lions, bowling to Murtaza Patanwala. First ball, what a delivery, what a start from Josawa. He doesn't want to give any room to Murtaza Patan. Bang on target, and the way the ball swung out, the Murtaza Patan totally missed it. એકદમ કડક બોલ હુસેન જોસાવાનો. મુર્તુઝા પાટન માટે કોઈ જવાબ નહીં. ફૂલ ટોસ બોલ, બટ નો ડેમેજ, ઓનલી સિંગલ. First run coming off for the Ezzi Strikers, and Murtaza Patanwala off the mark, getting Ali Asgar Kilon on strike. બે બોલ 1 રન, 118માં 139.
nicely driven. Ali Asghar Bhai middle that ball. That's a good sign for him. And talking about the field set, Ali Bhai, the bowler has kept the third man and the fine leg. I think, what do you think he's planning out here by keeping this kind of field? શ્યોરલી ટાર્ગેટ છે ઓફ સ્ટમ્પ અને સ્ટમ્પની બહાર બોલ રાખવાનો, જે હિસાબથી ઓફ સાઈડનું ફિલ્ડ સેટ છે. પેસ છે, another full toss. That's aggression from Josawa. Looking at the field side, Ali Bhai, I think the bowler is trying to hit the ball short and not give anything full. યસ યુસુફભાઈ, હાર્ડ લેન્થ પર બોલ કરવાનું ટ્રાય કરશે, જે હિસાબની ફિલ્ડ સેટ છે ને એજના પ્રોટેક્શન માટે થર્ડ મેન એન્ડ ફાઇન લેગ રાખેલા છે. But if you go to see Ali Bhai, the bowler is not bowling as per his fielding. He's giving the ball on the rise up to the batsman. You saw earlier he bowled two full toss, one to Murtaza Patan and one to Ali Asghar Bhai. So I think he has to rethink about his fielding or then make some adjustment in his line. રાઈટ યુસુફભાઈ, ને જે હિસાબથી અલી અસગરભાઈ કિલોનવાલા ફોર્મમાં છે, જે ખરેખર ફોર્મમાં નથી અત્યારે, તો એ અત્યારે આઈ થિંક એને ટાઈમ લેવો જરૂરી છે પીચ ઉપર. અને હુસેન જોસાવાએ ટાર્ગેટ કરવું પડશે એની અર્લી વિકેટ, બિકોઝ અગર એ લાંબુ રમે છે તો શ્યોરલી ઇઝી સ્ટ્રાઇકર માટે બેનિફિટ છે. ને એ જો લાંબા સુધી રમશે તો એ મેક શ્યોર કરશે કે ટીમ મારી જીતી જાય. તો અંડર એસ્ટિમેટ કર્યા વગર શબ્બીર લાયન્સે એની વિકેટ જલ્દીથી જલ્દી લેવી બહુ જરૂરી છે. As we know, Ali Bhai Kilon, he is a master of chasing. He loves to chase the targets no matter how big they are. So I think he'll try to take some time on pitch today. And that was a brilliant over by Josawa, only conceiving one run. And we have Mukarram from the Felici end. Another young lad from Gujarat. He is from Dahod. Very, very, very good young fast bowler. શબ્બીર લાયન્સને એના યંગ બોલર મુકરમ નિમજથી ઘણું એક્સપેક્ટેશન હશે, ને મુકરમ નિમજ પણ ટ્રાય કરશે કે એ જલ્દીથી જલ્દી ટીમને એક વિકેટ આપે. કડક બોલ પડે એટલો જ ફાઇન શોટ, પોઈન્ટ રિજિયન પર મિસ ફિલ્ડિંગ અબ્બાસ કરાચીથી. And that's a easy art and frame boundary. Picture perfect timing by Murtaza Patanwala. What a shot. He went back and slashed the ball on the point region. There was no chance of Abbas Karachi stopping that one, and that ran away to the boundary for an easy arts and frame 4. First boundary of the innings of easy strikers coming in from Murtaza Patanwala. He's been pretty consistent this season. He's been scoring a few runs for easy strikers initially. Looking pretty confident every time he comes to bat. He plays a lot of cricket down in South. As we see, Mukarram has the same kind of a field set for himself. The fine leg and the third man out in the deep, and the rest in the circle with a mid wicket, a mid on, mid off, covers, a point, I think 2 points and a gully.
There is a stop in the play. I don't know what's happening out here. I think there is some confusion with the scorer. The umpires have stopped the play right now. પહેલા બોલ પર બાઉન્ડ્રી. નેક્સ્ટ બોલ મુકરમ નીમચવાલા ટુ મુર્તઝા પાટન. એક ફિલ્ડ પ્લેસમેન્ટ, એક ફિલ્ડ સ્લીપમાં. A slip, a gully, a point, a covers, mid off, mid on, mid wicket, and a third man and a fine leg. Again, we would expect him to bowl a little short of length. Oh, that could be a risky chance, but they are safe. 1 run stole from Murtuza Patan. Again, Ali Bhai, if you go to see the way he has kept his field, this Mukarram, this young lad, he's also bowling right up to the batsman. What do you think? What do you think their plan is here? But what I think, Ali Bhai, I would differ from the strategy. I think it is conventional to... Oh, and that's beautifully cut by Murtuza Patan once again. An easy yards and frame boundary. 2 boundaries in this over. They are looking good, easy strikers. They are looking confident at present. Coming back to the field, Ali Bhai. And that was a no ball. The bowler overstepped and a no ball from the umpire. It's a free hit. And sorry, Ali Bhai, coming back to the fielding thing. I think it is not smart enough to keep a fielding for an edge. It's always unlucky, which you cannot put a field to. But if you are bowling up, I think the mid-on and mid-off should be sent back to the boundary line and let the batsman hit that over them. As I was talking, Murtuza Patan heading it down the ground over the top of mid-off and mid-on for another easy yards and frame boundary. What a shot! યુસુફભાઈ, તમે પરફેક્ટલી વાત કરી કે જ્યારે તમે સ્ટમ્પ કે પેડ ટાર્ગેટ કરો છો ફૂલ બોલ
And that's a wide. That's pressure on the bowler. After being hit for 3 boundaries in the over, the bowler is under pressure. He's trying to get away from the batsman, but he went too far outside for a wide. Expensive over. Mukarram Nimachni. He's already conceded 16 runs in 4 balls. That's a good line. That's a way to bowl. He has to control his nerves, and he has to give that confidence to the captain that he's going to bowl according to his field. જે હિસાબથી ઇઝી સ્ટ્રાઇકરને સ્ટાર્ટની જરૂર હતી, આઈ થિંક એ આ ઓવરથી એને ઘણું બધી વસ્તુ ફિટ થઈ ગયું છે ને 2 ઓવર એક બોલ હજી પણ બાકી છે ને 17 રન ઓલરેડી થઈ ગયા છે, તો ઘણી સારી સાઇન છે ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ માટે. That's a better line, but that's a better length, I think. But the ball was wide this time again. Two wides and 1 no ball. I think they have to be very, very strict with their bowling line and length. They cannot give such freebies no matter what target they are chasing. I mean, they're defending. They have to be very tight in their line and length. Short ball Nice pull pulled shot. away to the leg side. And it's a maximum. Easy yachts and frame 6. That's premium frame shot by Murtuza Patan. What a player. With that, easy strikers are climbing up to chase this target. 2 overs, 24 for 0. And that was a expensive over from Shabbir Lions. 23 runs conceded and that over. એક્સપેન્સિવ ઓવર મુકરમ નિમચની. અનફોર્ચ્યુનેટ નો બોલ. હુસેન જોસાવા પર થોડો હવે ભાર રહેશે. જે પ્રીવિયસ ઓવરમાં રન આવ્યા છે એને કવર કરવું પડશે અને હી હેઝ ટુ ફોકસ ઓન ગેટિંગ વિકેટ્સ. That's a good line and length from Jusawa. નાઇસ બોલ હુસેન જોસાવાનો. I think it is very important for the bowlers to bowl a good line and length. After Josawa bowling a brilliant first over, conceding just a single run, Mukarram giving away 23 odd runs. That would hamper the confidence of the... And that's beautifully fielded on the point. That's a brilliant stop. It was going for a boundary for sure, but the fielder was quick enough to stop that one. And that will definitely boost the energy in the Shabbir Lions camp. યુસુફભાઈ અહીંયા આપણે એક વાત કરી છે કે ફિલ્ડર હતા મુકરમ નિમચવાલા જે ફર્સ્ટ ઓવરમાં ઓલરેડી 23 રન્સ આપી દીધા, બટ જે હિસાબથી એનો ફિલ્ડિંગમાં અપ્રોચ છે
બરોબર છે, એ કમેન્ડેબલ છે. બાકી ઘણી વખત આપણે એ વસ્તુ જોઈ છે કે કોઈ બી યંગસ્ટર હોય કે સિનિયર પ્લેયર હોય, અગર એને પહેલા ઓવરમાં યા એને ખુદના પરફોર્મન્સ પર ખરાબ રહ્યું છે તો એનો મોરલ ડાઉન થાય છે. અહીંયા મુકરમ નિમચવાલાનો જે અપ્રોચ છે એ ઘણું શીખવા જેવી વસ્તુ છે કે ઠીક છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પરફોર્મન્સ જે કંઈ બી થયું, બટ હું કઈ રીતે ટીમને કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીશ એ વિચારીને એ છોકરાએ જે ફિલ્ડિંગનું અપ્રોચ દેખાડ્યો છે, જે હિસાબથી ફિલ્ડિંગ કરી છે, ઘણી મોટી વાત છે યુસુફભાઈ. Agreed, Ali bhai. Agreed. No doubt about it. And Joshua bowling a very brilliant over right now. 4 dot balls to Ali Asgar Killon. The man trying to score some runs. I think he's patient enough to stay there on the pitch. He knows the importance of his wicket. And Joshua bowling a very brilliant line and length. Not giving anything away right now. Once again, shot. that's what it is. That's pure class. Ali Asgar Killon. An easy accent frame. Boundary. Picture perfect timing by Ali Asgar bhai. And that was a brilliant shot. That's experience, Ali bhai. He didn't try to overhit anything. He was just waiting for the right ball, and he put it away when it was there. મેચના સિચ્યુએશન પ્રમાણે 65-35. What a catch. What a catch. And I think it's the ultimate catch of the match by Mustafa Paniwala. ઘણી સારી બોલ, બટ બહુ ખરાબ શોટ. અને એ જ જગ્યાએ વાત કરીએ તો એકદમ એક નંબર કેચ મુસ્તફા પાનીનો. નેક્સ્ટ બેટ્સમેન ઇઝી સ્ટ્રાઇકર તરફથી તૈખુમ જોડિયાવાલા, વેરી એક્સપિરિયન્સ બેટ્સમેન ફ્રોમ મુંબઈ રિજન. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટનરશિપ રહેશે આ બંને એક્સપિરિયન્સ બેટ્સમેનની. આ બંને બેટ્સમેને મેક શ્યોર કરવું પડશે કે એ ટીમને જીતાવે યા એ સિચ્યુએશન પર રાખી દે કે જ્યાંથી વિન ફોર શ્યોર થાય. That was a good breakthrough for Shabbir Lions. The informed batsman Murtaza Patan got out, and it was a full toss delivery. Yes, with full it toss delivery. top edged, unfortunately, and a very good catch by the keeper Mustafa Paniwala. બટ યુસુફભાઈ ફૂલ ટોસ હતો, બટ ઇટ વોઝ અ લો ફૂલ ટોસ. તો ઇઝી નહોતું શોટ એ અટેમ્પ્ટ કરવું, બટ મુર્તુઝા પાટન થોડા ફ્લોમાં એ શોટ અપ્રોચ કર્યો ને એનું પ્રાઇઝ એ પે કર્યું વિકેટના ફોર્મમાં.
3 ઓવર 28 રન ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સની. Adam Lokhandwala striking it on the very first ball. યસ યુસુફભાઈ. Another low full toss. And a beautiful stop by Ali Chittal on the mid of. It was lastly driven by Taikum Jodiawala and an amazing piece of fielding. A beautiful cricket all around. જે હિસાબનું યુસુફભાઈ ડેડિકેશન છે ફિલ્ડિંગમાં, એ હિસાબથી તો જોવાય છે કે શબ્બીર લાયન્સ આ મેચ છોડવા નથી માગતી. યંગસ્ટર તો યંગસ્ટર એક્સપિરિયન્સ પ્લેયર પણ એનું 100% આપે છે ફિલ્ડિંગમાં. અને આ જ એક જોવા જેવી વાત છે વિસ્ટા પ્રીમિયર લીગ સિઝન 2ની, કે ના ખાલી યંગસ્ટર બટ ઇવન એક્સપિરિયન્સ અને મોર એક્સપિરિયન્સ પ્લેયર જે ઘણા એવા છે 40+ વાળા પ્લેયર્સ કે જેનું ડેડિકેશન ફિલ્ડિંગમાં જોઈને એમ લાગે કે શું વાત છે. ખરેખર વાત કરી અલીભાઈ તમે. And that was a wrong line to Ali Asgar Kilon. He just nudged it out to his pad, giving it a relief to Ali Asgar Bhai from his first easy arts and frame boundary. That belongs in a showcase. લાસ્ટ ઓવરમાં એક બાઉન્ડ્રી, આ ઓવરમાં એક બાઉન્ડ્રી. આનાથી જરૂર અલી અસગરભાઈ કિલોનવાલાનો કોન્ફિડન્સ વધશે. લાંબા સમયથી જે એના રનની તલાશમાં હતા, આઈ થિંક આ મેચમાં એ એનો કોટા પૂરો કરશે. Yes, Ali Bhai, and that would be very dangerous for Shabbir Lions. સેન્સિબલ ક્રિકેટ અલી અસગર કિલોનવાલાનું. એક બાઉન્ડ્રી આવ્યા પછી કોઈ એક્સ્ટ્રા રિસ્ક નહીં ને ઇઝી સિંગલ લઈને સ્ટ્રાઇક રોટેટ કરી દીધી. અને લેફ્ટી રાઇટીનું કોમ્બિનેશન છે તો થોડુંક શબ્બીર લાયન્સને એ પણ પ્રોબ્લેમ કરશે. તો આ બધી નાની નાની વસ્તુ આઈ થિંક અલી અસગર કિલોનવાલા મગજમાં રાખે છે. ખરાબ બોલને પનિશ કરે છે, ટાઈમ ટુ ટાઈમ સ્ટ્રાઇક રોટેટ કરે છે, સારા બોલને રિસ્પેક્ટ આપે છે, જેથી સામેવાળા પર જ ઓલવેઝ પ્રેશર રહે. Exactly, Ali Bhai. That's correct. That is the way an experienced player plays. And talking about experience, we have Taikum Jodiawala on strike. And that's a beautifully driven shot, but right into the hands of the mid-off fielder, Ali Asgar Chittal. Back in Mumbai, Ali Bhai, Taikum Jodiawala and Adam Lokhan both play in the same team. They are teammates out there, and here they are opposite each other. That's the beauty of Vista Premier League. You know in and out about the player you're playing against. Right, And Yusuf Bhai. that's a drop. That's a drop. It was an easy catch for a keeper, a regulation cap, and that could be a TMA Enterprise game-changing moment. You cannot drop catches of such a player. ને જે હિસાબથી યુસુફભાઈ મુસ્તફા પાનીએ પહેલો કેચ પકડેલો મુર્તઝા પાટણનો, એ આના કરતાં તો ઘણો 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 ડિફિકલ્ટ હતો. બટ જે બ્યુટિફુલી એ કલેક્ટ કરેલો, આ તો આઈ થિંક એના માટે એકદમ હલવા કેચ હતો, લોલી કેચ હતો, બટ હી મિસ્ડ ઇટ. ને આ વિકેટ તૈખુમ જોડિયાવાલાની પણ, જેમ અલી અસગર કિલોનવાલાની ઇમ્પોર્ટન્ટ વિકેટ છે, એ જ રીતે તૈખુમ જોડિયાવાલાની પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વિકેટ હતી. તો આ તમને શું લાગે છે કે કેટલો ચાન્સીસ શબ્બીર લાયન્સે ખોઈ દીધો? Shabbir Lions, it will hurt them badly knowing that how dangerous Taikum Jodiawala could be, and seeing Ali Asgar Bhai Kilon getting those runs, it's gonna be very, very crucial for them. And you have to give credit to Adam Lokhandwala. He's bowled beautifully in his first over. He has got that opportunity. He's taken the first wicket on the very first ball and got an opportunity in the name of Taikum Jodiawala. And it is good to see him coming back with such beautiful confidence and doing it for his team. આ તૈખુમ જોડિયાવાલાની વિકેટથી ઘણા બધા ઇક્વેશન ચેન્જ થતા યુસુફભાઈ, બટ ઠીક છે, શબ્બીર લાયન્સ આ વસ્તુને પાછળ રાખીને હવે બાકીના ગેમ ઉપર ફોકસ કરશે અને બને એટલું જલ્દી ટ્રાય કરશે બંને વિકેટ લેવાની.
આ જ અપ્રોચથી આઈ થિંક હમઝા ગોવાએ આ જવાબદારી પોતાના પર લીધી ને કહી છે કે નાવ હવે હું વિકેટ લઈશ. Exactly. The captain himself leading in from front. He knows that he can do it. Bowling against the wind. I'm definitely sure he's going to give some air to the batsman, making him tempt to go for the shot, big one, and trying to get him out as soon as possible. And that was the perfect line. Very well left by Ali Asghar Kalonwala. He didn't want to do anything from that ball. He wanted to see the first ball, how it plays. Coming onto the back foot and cutting it to the point region for a single. યુસુફભાઈ એક ક્વેશ્ચન હતો મને. આપને જે હિસાબથી 4 દિવસ આ ચોથો દિવસ છે વિસ્ટા પ્રીમિયર લીગનો, 3 દિવસનું આપણે જેટલું બી ક્રિકેટ રમેલા યા ઓબ્ઝર્વ કરેલું એઝ અ કોમેન્ટેટર, તમારા હિસાબથી આ રેશિયો શું હશે કે સ્ટીક વિથ ધ બેઝિક સ્કિલ્સ, બેઝિક ચીજો પર સ્ટીક રહ્યો અને કંઈ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી કરો યા આઉટ ઓફ ધ બોક્સ કરો? તો આ રેશિયો તમે અત્યાર સુધીના 3 દિવસમાં તમને શું લાગે છે કે શું રેશિયો હશે? By according to me, I would always prefer a ratio of 70-30. 70% of sticking to your base and 30% doing something outside the box. If you go to see, initially sticking to your base, your basics, you can build an innings, and after that you can go to do something out of the box. So that is why, according to me, it's always necessary to stick to your basics first, and once you are settled in, once you know, you can go to do something out of the box. So that is why then you can go for the second half, that is going out of the box, doing something different, trying to get something out of you. પરફેક્ટલી સેડ યુસુફભાઈ. 70-30નો રેશિયો આઈડિયલ છે. જે હિસાબથી 3 દિવસનું આપણે આ ક્રિકેટ જોયું છે વિસ્ટા પ્રીમિયર લીગ સિઝન 2માં, ઘણી વખત એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી કરવાના ચક્કરમાં આપણે બેઝિક નથી કરતા ને એનાથી જ આપણે મેચ ખોઈ દઈ છીએ. Exactly, that's my point, Ali bhai, that's my point. And Hamza Goa beautifully bowling, and again Hamza Goa and Taikum Jodiawala, one of the closest friends back in Mumbai, facing each other in this competition. હમઝા ગોવાની પહેલી ઓવરમાં 4 રન, સ્કોર થયો 5 ઓવર 38 રન. સારા એવા કમાન્ડિંગ પોઝિશનમાં છે હમણાં ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ ને આઈ થિંક 55 રન્સ પહેલાં શબ્બીર લાયન્સે કરેલા 10 ઓવરમાં. તો હવે એ હિસાબથી જોવા જાય તો ઓલમોસ્ટ 18 રન 5 ઓવરમાં. તો આઈ થિંક હવે તો એ ટાર્ગેટ કરશે કે બોનસ પોઈન્ટ પહેલાં સિક્યોર કરી લે. જરૂરી નથી 7-8 ઓવરમાં કરવું, 9 ઓવરમાં બી કરશે તો ચાલશે, કારણ કે કરંટ રન રેટ ને રિક્વાયર્ડ રેટ વચ્ચે ફરક છે. કરંટ રન રેટ વધારે છે, રિક્વાયર્ડ રેટ ઓછી છે, તો અત્યારે કાફી હદ તક ઇઝી સ્ટ્રાઇકર આ ગેમમાં છે. I think easy strikers can go to that bonus point without taking any kind of the risk from this current stage, and I think they should focus on winning right now, because as their target would be to win the match, they will automatically go get that bonus point. So I think they don't have to do anything extraordinary. The way they are playing right now could definitely get them the bonus point, and so on the match from here on. And we see Adam Lokanwala coming in from the Felici end for his second over. Do not forget, guys, in the last over, Adam created a chance for Taikum Jodiawala, and we will look forward to see something interesting again. And that's beautifully bowled. A perfect line and length according to his field. Talking about the field, he's got one slip in place, third man, point, covers, sweeper cover, a long on, long off, a deep mid wicket, and a square leg. નેક્સ્ટ બોલ.
tapping it to the point region. The point fielder is a little deep, taking the advantage and stealing that single quickly. Getting Ali Asghar Killon on strike. Ali Asghar Killon, 12 runs in his 16 balls. He's looking good. He's looking confident. He's hungry for runs today. Next ball. Down the leg for a single. And that's silly mistake. There was no one at the non-striker end. The player from the point region threw the ball over there and they snatched another single and there were 2 runs taken. That's not good. That's not good for Shabbir Lions. They cannot give such freebies at such situation. They need to be very tight, very agile on their field. Once again, and that would be close, but a direct hit would be very, very dangerous for Taikum Jodiawala. It was a very risky run. આઈ થિંક ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સનો આ ફર્સ્ટ એવો રન હશે જે રિસ્કી લીધો. બાકી અત્યાર સુધીનું જે આપણે જોયું છે એ લોકોએ ઇઝી સિંગલ જ લીધા છે. As we see in the replay, that was not clear, but from what we saw earlier, I think Taikum Jodiawala would have been definitely out on that run if it would be a direct hit. નેક્સ્ટ બોલ. Oh, Outside edge, going it down the third man for a single. Adam Lokhandwala creating those chances. Getting difficult for Taikum to get the ball in the middle of the bat. ઇઝી સિંગલ થર્ડ મેન રિજિયન પર. લાસ્ટ બોલ આદમ લોખંડવાલાનો. હમણાં સુધી 5 બોલ પર 5 રન, એમાંથી એક એક્સ્ટ્રા રન ઓવરથ્રોનો. લાસ્ટ બોલ છે ઓવરનો. Pull shot. Landing shot and smashed it out on the onside by Ali Asghar Killonwala, and that was easy arts and frame 6. That's a premium frame shot by Ali Asghar Killon. You cannot bowl him out there. Anything given short of full, he's gonna dismiss it away right from the start. That was a maximum. કડક શોટ અલી અસગરભાઈ કિલોનવાલાનો. જે મોમેન્ટમની તલાશમાં હતા અલી અસગર કિલોનવાલા આ ટુર્નામેન્ટમાં, આઈ થિંક આ મેચમાં એને મળી ગયો છે ને સારા એવા પકડ પર છે. આઈ થિંક હવે તો ઇક્વેશન છે 85-15. 6 ઓવરમાં 49 રન, જસ્ટ 6 રન 7 રન દૂર બોનસ પોઈન્ટથી ને 91 રન એના ટાર્ગેટથી. 84 બોલમાં 91 રન એટલું ડિફિકલ્ટ નથી, બટ અહીંયા શબ્બીર લાયન્સને ડેફિનેટલી એક્સ્ટ્રા એફર્ટ્સ કરવા પડશે. Hamza Goa from Sapphire tough end to Taikum Jodiawala. That's what pitched up, and Taikum smartly just driving it to the long off and taking a single, getting off the strike. Don't want to take any kind of a risk. He knows that Ali Asghar Bhai is in form. He's timing the ball well, giving him the strike. That's smart cricket. નેક્સ્ટ બોલ. Going onto the back foot. એક ફૂટ પંચ ડીપ એક્સ્ટ્રા કવર તરફ. ઇઝી સિંગલ. 89 runs and 82 balls. Not much of a difference here. Easy strikers can chase this down without taking any risk.
But depending on how Shabbir Lion comes back, how the Lions pounce on the strikers. Next ball. Easy single wide long of region पर मोहम्मद भाई लोखंड वाला फील्डर. Both these batsmen are very smart to not take any risk against Hamza Goa. They know that Hamza has come for ball to take some quick wickets, and he is the player who could do that. But the batsmen, with their experience, they know how he bowls, what is he doing. They're not trying to hit him, just taking singles and getting off strikes on each ball. Shot. And that's dropped, and it goes out of the park. Easy outside frame maximum by Ali Asghar Bhai Kilon. That belongs in a showcase. As I said, a ball in the previous ball that Hamza Goa has come to take those wickets. He almost got Ali Asghar Bhai Kilon. Mohammad Lokhanwala dropping that catch and going it for a 6. But Yusuf bhai easy catch नहोतो, almost line पर હતો. Mohammad bhai tried well, but unfortunate for him and unfortunate for Shabbir Lions. Ali Easy Bhai, single. Ali Bhai, these kind of chances have to be converted if they want to win the match. Exactly. Ali Asghar Kilon is not going to give you some chances now. It's always that he gives once or twice. You have to capitalize that any which ways. No matter what, if you want to win the game, you have to do it. And with the experience of Mohammad Lokhanwala, that could have been taken. Exactly. Ali bhai Kilon wala એટલા easily chance નથી આપતા ને આ chance anyway Shabbir Lions ને લેવાની જરૂર હતી. And now there is Noor Estate's strategic timeout. Strategies under development. Mic check. Mic check. We have Mr. Taha Amreli here, the owner of Noor Estates, our sponsor for the Vista Premier League Season 2. Firstly, Taha, welcome to Vista. Thank you so much. This is your first time, how is the atmosphere currently? How are you feeling from inside? I'm feeling quite energetic coming over here, seeing VPL for the first time, and it's been the first time we've been associated with Vista Premier League. It's a pleasant day and a beautiful game which happened right now. Definitely it is, Taha bhai. Talking about cricket and Noor Estate boards, what is that particular motivation that kind of engrossed you to involve yourself with Vista Premier League? So we've been always passionate about cricket since our childhood. I used to play for my school as well. Then we played for madrasa. So this is how it's been passion, and also our conversations with my father and with my brother. They all start with cricket. India, Pakistan, or maybe IPL. Bangalore is what I prefer. So that's lovely. Should we expect you to play this Vista Premier League Season 3 next year?
100% next year. If I get selected, then 100% I'll play. You should definitely try. You never know. You might get I selected. think first is Friendship Cup and then comes Vista. So I'll have to first qualify for Friendship Cup. Yeah, And then definitely. But if you are passionate about it, you should always try. 100%. And one final question: Yes. are we going to see you in the finals as well? Hopefully, yes. In the evening, I'll be joining the finals. That's lovely, Tahabai, and Thank we you so wish to see you again and again every year. Thanks Thank a you lot so much and for your hoping support. Everything goes well. Yes, thank you very much for your support, Tahabai. Thank you. Ali Asghar Chittalwala from the Felici end to Ali Asghar Killon. Driven it to the long off region for a single. And with the last over, Easy Strikers have secured their bonus point. Now they just read 80 runs in 77 balls. The required run rate is 6.23. No need for any kind of risk now. Nudging it down to the leg side. Taiko wants a second, but Ali Asghar Bhai sends him back. And they settle for a 1. ઓલમોસ્ટ 6.24 રિક્વાયર્ડ રન રેટ. અલી અસગર ચિત્તલવાલા બોલિંગ નાખશે અલી અસગર કિલોનને. On the back foot. Over. Hamza Gowawala bowling a beautiful line, making the batsman go into the crease on the back foot, trying to make some chances for himself. But Ali Asghar Kilonwala, much experience, not giving anything away, and just driving it here and there for a single. Hamza to Taikum Jodiawala in his third over. Very well bowled. A beautiful line and length, giving a little bit air to the batsman, making him come down and hit. Want to make some chances for his team. Once again, bowl it up to the length and a single at the extra cover region by Taikum Jodiawala. On the back foot to the sweeper region for a single. Ali Asghar Bhai Killon looks very much calm and composed right now. He's got those runs. He's on 34 on 27 balls. That's what easy strikers wanted from him. That innings, that runs he was looking for. And he's looking very much confident now. That's an amazing piece of bowling. What about, and that would be close, and it's given him. Out. It's given him. Ali Asghar Bhai Killon, unfortunate to get run out. He was looking good, and that's unfortunate wicket for easy strikers. It was a beautiful ball. It was an outside edge, missed by the keeper, I guess. A chance over there by the keeper, and a beautiful fielding on the short third man region by Mukarram, I guess. A direct hit, and they got the big fish in the name of Ali Asghar Killon. That was an eye world optic vision. Eye world clarity strikes. The next batsman, Hussain Nimach, another experienced batsman, experienced player from Pune. That could be a TMS Enterprise game-changing moment for Shabbir Lions. The wicket they were looking for. What do you think, Ali Asghar Bhai?
ઓલરેડી અલી અસગરભાઈ કિલોનવાલા શબ્બીર લાયન્સને ડેમેજ કરી ચૂક્યા છે. બટ અગેન શબ્બીર લાયન્સ માટે થોડું મોમેન્ટમ શિફ્ટ થયું છે. અહીંયાથી હવે ટ્રાય કરશે કે હજી ક્વિક 1-2 વિકેટ લઈ લે તાકે ચાન્સ હજી એના માટે ઓપન થઈ જાય. ધો ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સ પાસે ઘણી લાંબી બેટિંગ લાઇનઅપ છે 8, 9, 10 નંબર સુધી. હવે એ જોવાનું છે શબ્બીર લાયન્સ કેવી રીતે કમબેક કરશે. That was a much needed breakthrough for Shabbir Lions. 2 opportunities in 1 ball by Hamza Goawala. Hussain Neemachwala facing Hamza. It would be interesting to see how Hussain Neemach approaches and takes this innings forward. Aliasgar Chittal giving good air to the ball, and perfect line and length makes difficult for the player to hit it around. Trying to cut the ball, totally missed it. Hussain Neemach. સ્માર્ટ બોલિંગ અલી અસગર ચિત્તલની. That was a quicker one. Those kind of variations make the batsman think for the next delivery. Once again a short ball, but nicely driven it to the long off region for a single by Hussain Neemach. It's still a long way for both the teams. A couple of good overs would get back Shabbir Lions in the game. તૈખુમ જોડિયાવાલાની વિકેટ ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ અત્યારે. Again a full length delivery and driven it to the long off region by Taikum Jodiawala. Ali bhai, seeing these two players, they both are kind of very similar in the way they play the game. They don't try to hit it. They are not big hitters. They are more of a calm and composed players trying to take single and double and building up their innings. So what do you think? How will they approach to this game? Do you think that one of them would take a charge and try to finish the game early, or you think that both of them will stay on the pitch and complete the game till the 20th over? યુસુફભાઈ ઓલરેડી ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સે બોનસ પોઈન્ટ સિક્યોર કરી લીધો છે. હવે એનો નેક્સ્ટ ટાર્ગેટ મેચ જીતવાનો છે. 3 મેચ હાર્યા પછી ઓલમોસ્ટ એનું જે આપણે કહીએ કે ચાન્સીસ છે ટુર્નામેન્ટમાં આગળ જવાનો, સ્પેશિયલી ટોપ 2 માટે, એ ઘણા ડિફિકલ્ટ છે. તો અત્યારે ઇઝી સ્ટ્રાઇકર ફોકસ કરશે જીતવા ઉપર.
તૈખુમ જોડિયાવાલા ઓલરેડી સેટ છે, રિક્વાયર્ડ રન રેટ એટલી હાઈ નથી. તો આઈ થિંક ચાન્સીસ લેવાની જરૂર નથી. અને વાત કરીએ બોલર્સની તો હમઝા ગોવાવાલા અને અલિયસગર ચિત્તલવાલા કોઈ પણ લૂઝ બોલ નથી આપતા. અગર લૂઝ બોલ મળશે તો ડેફિનેટલી એ લોકો થોડું ચાર્જ લેશે. બટ અત્યારના સિચ્યુએશન પ્રમાણે અને જે હિસાબની બોલિંગ કરી રહ્યા છે, એક્સ્ટ્રા રિસ્ક લેવાની કોઈ જરૂરત નથી. As we see, Ali Bhai, the Shabbir Lions are trying to take the game as deep as they could. The most experienced bowlers are bowling right now, trying to restrict them as much as they can in their overs. Hamza Goa's 3 overs are down. He's on to his 4th and the last over. And Taikum Jodiawala would definitely want to not take any kind of the risk and try to finish Hamza's over. Looking at the way they are going right now, the current run rate is 6.71, which is already increased from the way we saw it earlier in the stage of the game. And that is what Shabbir Lions are trying to do. Once the required run rate goes up, they have to take the chances. They have to go for the ball. They will have to go for the boundaries. And this is their strategy, I think, Shabbir Lions. યુસુફભાઈ, વાત કરીએ ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સના બેટિંગની. બંને બેટ્સમેનને ખબર છે કે આ બંને જે અત્યારે બોલર્સ બોલિંગ કરે છે, હમઝા ગોવા અને અલિયસગર ચિત્તર, એ યુનિટના સૌથી એક્સપિરિયન્સ બોલર છે. તો એ લોકો પર રિસ્ક લઈને વિકેટ દેવું એ આઈ થિંક એ લોકોને એમ છે કે આ કોસ્ટલી થશે. તો બેટર છે કે વેઇટ ફોર ધ રાઇટ ટાઈમ, વેઇટ ફોર ધ રાઇટ બોલ, ને પછી આપણે ટાર્ગેટ કરીએ. ને આગળ શાયદ એ લોકોનું થિંકિંગ અત્યારે એમ હશે કે આગળના બોલર્સ આ સ્પેલ પછી આગળના જે બોલર્સ આવશે એ કમ્પેર ટુ ધીસ 2 બોલર્સ વિલ બી ઇઝી ટુ ટાર્ગેટ. તો આ ટાઈપનો અપ્રોચ અત્યારે મને જોવાય છે ઇઝી સ્ટ્રાઇકરના બેટ્સમેન તરફથી. Agreed, Ali Bhai. Both have their own strategies, both have their own targets. Let's see who wins this mind game. રાઈટ. ને જે હિસાબથી લાસ્ટના 3 ઓવર છે, રિક્વાયર્ડ રન રેટ અને કરંટ રન રેટ ઓલમોસ્ટ સેમ આવી ગયા છે. ચાન્સ લીધેલો બટ જસ્ટ અ સિંગલ. હમણાં સુધી 5 બોલમાં ફક્ત 2 રન. સારી ઓવર હમઝા ગોવાની, ઘણો ટાઈટ સ્પેલ, વિકેટલેસ રહ્યા છે બટ અગેન ચાન્સ ક્રિએટ કર્યા છે. એક રનઆઉટ થયો અલિયસગરભાઈ કિલોનવાલાનો, એક કેચનો હાફ ચાન્સ હતો. તો પ્રેશર બનાવ્યું છે હમઝા ગોવાવાલાએ અને એકદમ કંટ્રોલ સ્પેલ, ટાઈટ સ્પેલ કરીને. Definitely, Ali Bhai. If you go to see that he's conceded only 21 runs in those 4 overs, out of which there was 1 6, which was almost a catch. So it was a good spell by Hamza Goa. And now Aliasgar Chittal from the Felici end coming in for his 3rd over. અહીંયા અપ્રોચ મને ક્લિયર જોવાય છે હમઝા ગોવાનો કે બેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ બોલરને લઈને આવો, પ્રેશર ક્રિએટ કરો, રિક્વાયર્ડ રન રેટ છે એને વધારો. કેમ કે લાસ્ટ સુધી મેચ લઈ જવાનો કોઈ મતલબ નથી. અગર એના બેસ્ટ બોલરને લાસ્ટ સુધી લઈ જશે તો થોડું પ્રેશર ક્રિએટ થશે શબ્બીર લાયન્સના ઉપર. તો બેટર છે કે એના મેઇન કી બોલરને અત્યારે યુઝ કરીને રિક્વાયર્ડ રન રેટનું પ્રેશર બનાવો, તાકે આગળ જઈને એના જે બાકીના બોલર છે એ લોકોને થોડો ફ્રી હેન્ડ મળે કે ભાઈ મને આ રિક્વાયર્ડ રન રેટ છે મારા પાસે તો મેં સેવ કરી લઈશ. ને અત્યારના વાત કરીએ કરંટ રન રેટ ને રિક્વાયર્ડ રન રેટની, તો જે બે ઓલમોસ્ટ સિમિલર ચાલતું હતું એ હવે થોડો ચેન્જ થયો છે. કરંટ રન રેટ થોડી ડાઉન ગઈ છે કમ્પેર ટુ રિક્વાયર્ડ રન રેટ પર. And the way Ali Asgar is bowling, I think after this over, the run rate would go more higher. And according to the plan of Shabbir Lions, I think Hamza Goa will bring Abbas Karachi from the Sapphire turf, and he's seeing that it is difficult to play the spinners against the wind, and it creates chances. So according to me, I think that would be the plan. But you never know what's there in the mind of the captain of Shabbir Lions. ટાઈટ ઓવર અલિયસગર ચિત્તલવાલાની.
Aggressive approach, but just a single. હમણાં સુધી શબ્બીર લાયન્સના ફેવરમાં ઓવર 4 બોલમાં ફક્ત 2 રન. અલી અસગર ચિત્તલ ટ્રાય કરશે કે આ જે 2 બોલ છે એમાં 1 યા 2 રન આપે અને ટ્રાય કરે કોઈ એક વિકેટ લેવાની. And that was a chance created, but very well tried by Hamza Goa on the mid wicket. It was a brilliant effort, but he just fell short of that, and that's the pressure building up on easy strikers. And brilliant piece of bowling by Ali Asghar Chittalwala. અલી અસગર ચિત્તલવાલાએ પ્રોપર ટ્રેપ કરેલો તૈખુમ જોડિયાવાલાને અને એટલો જ સારો અટેમ્પ્ટ હમઝા ગોવાનો. કવર રિજિયન પર સિંગલ રન. 4 રનની ઓવર. ખુશ હશે અલી અસગર ચિત્તલવાલા અને શબ્બીર લાયન્સ આ એના ઓવરથી. પ્રેશર વધતું. રિક્વાયર્ડ રન રેટ ઓલમોસ્ટ 7.5 બરાબર. As I was expecting, we have Abbas Karachi coming in from the Sapphire turf, and that was a smart move by Hamza Goa. He knows it's difficult to play the spinners from that end and against the wind. And seeing there was a little bit of pressure building up in the strikers, batsmen. A chance created in the last over again for Taikhum Jodiawala. The current run rate rising up from to 7.38. Required run rate 7.38. 59 runs required from 48 balls. The tables are turning. The match is getting interesting. નવા બોલર અબ્બાસ કરાચીવાલા. 48 બોલમાં 59 રનની રિક્વાયર્ડ. જોવાનું છે હવે અબ્બાસ કરાચીવાલા શું કરે છે એના ફર્સ્ટ ઓવરમાં. સરસ બોલ, બટ સિંગલથી નહીં રોકાય. Seeing the match turning here and there, we have the man, the director behind Vista Premier League, the brains, the efforts put in by this man, none other than Mufaddal Bukwala in the commentary box right now. Mufaddal bhai, what do you want to say? What do you think about this game? What do you have to say about Vista Premier League? Please share it with our viewers. About this game, this is a little bit a closer one. 1 or 2 wickets will be a close encounter. About Vista Premier League, very happy to see the efforts put in, getting a very positive results. Quite happy, lots of efforts put in, and actually the players are enjoying a lot. કડક શોટ હુસેન નિમચનો અને એટલી જ સારી ફિલ્ડિંગ ફિલ્ડરની આદમ લોખંડવાલા. બટ 2 રનથી નહીં રોકાય. ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સનો લાસ્ટ 2 ઓવરથી યુસુફભાઈ જોઈ છે તો હુસેન નિમચવાલા થોડું અપ્રોચ લીધો છે, એગ્રેસિવ અપ્રોચ. Absolutely, Ali bhai. That is what I think Shabbir Lion wants from the batsmen. They want them to take chances, which will create a good opportunity for them to take wickets. But as you see, Hussain Nimach has been taking chances very safely. The ball which has hit have been placed in a particular region which there are no fielders. So it is quite positive from both the teams. It looks a good competition. મુફદ્દલભાઈ, વાત કરીએ આપણે વિસ્ટા પ્રીમિયર લીગ સિઝન 2ની. સિઝન 1 એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી હતી અને સિઝન 2 ઓલરેડી આ ચોથા દિવસ પર છે અને પહેલાં જે 3 દિવસમાં જે મેચ જોયા આપને એ જે હિસાબનું મેનેજમેન્ટ છે કમ્પેર ટુ ફર્સ્ટ સિઝન ઓલમોસ્ટ ડબલ છે.
ને જે ક્વોલિટી પ્લેયર્સ આપણે સિઝન 2માં જે ક્વોલિટી મેચ જોવાય છે બરોબર છે એ આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે. તો તમારો એઝ અ ઓર્ગેનાઇઝર એન્ડ મેઇન પાર્ટ ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ તમારો શું ઓપિનિયન છે, તમારું શું કહેવું છે આ સિઝનને લઈને? આ સિઝન ફર્સ્ટ સિઝન પછી એક પ્લાનિંગ હતી કે એવરી યર એક હજી વધારે સારું કરવું જોઈએ. સો જેવું આપનું પેલું સિઝન ખતમ થયું તો સેકન્ડ સિઝનની પ્લાનિંગ ઓલરેડી ચાલુ થઈ ગયેલી. અને એવું નથી કે આ ટુર્નામેન્ટના એક મહિના પહેલાં જ આપણે કંઈ એનું પ્લાનિંગ કરે છે. આપણે ફૂલ આખો વર્ષ આપણે કંઈ ને કંઈ સોચતા હોય છે કે આપણે શું નવું કરે આ વર્ષે. તો આ પ્લાનિંગ એક બે દિવસની નથી, આ પ્લાનિંગ પૂરા વર્ષની હોય છે. અને દેટ્સ વાય તમે જોશો કે આ પ્લાનિંગના વજહથી આ વખતે ઘણું નવું બધું કરવું છે, નવા કંઈ રૂલ્સ લાવ્યા છે. તો આ પ્લાનિંગ ફૂલ યરની મહેનત હોય છે. આમાં ખાલી મારી મહેનત નથી, મારી જે કોર ટીમ છે, અમારા અલીભાઈ રંગવાલા છે, તકીભાઈ છે, મોહસિન પોકેટ છે, અને આ બધાની મહેનત છે. મુફદ્દલભાઈ, બધા પ્લેયર તરફથી, હું પોતે પ્લેયર છું, બધા પ્લેયર જે આ વિસ્ટા પ્રીમિયર સિઝન 2ના જે પાર્ટિસિપેટ છે એ બધા પ્લેયર તરફથી હું તમને થેન્ક યુ કહીશ કે જે આ લેવલનું તમે જે ટુર્નામેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે. આ જે લેવલનું તમે ટુર્નામેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે, તમે અને તમારી જે ટીમે આટલા સમયની મહેનત, તમે જે પ્રમાણે કીધું કે પહેલા સિઝન પૈતા પછી જ તમે આ સિઝન 2ની પ્લાનિંગ સ્ટાર્ટ કરી દીધી હતી, મહેનત સ્ટાર્ટ કરી દીધી હતી. ને આ 3 દિવસમાં અમે જે લોકો એઝ અ પ્લેયર જોઈ રહ્યા છે કે તમે સવારના વહેલા શરૂઆતથી રાતના લેટ નાઇટ સુધી તમે ઊભા પગે હો છો, બધી મહેનત કરો છો. તો બધા પ્લેયર તરફથી હું તમને થેન્ક યુ કહીશ. અને હું એક્સપેક્ટ કરીશ કે આ સિઝન આગળના બધા વર્ષોમાં ચાલતી રહી. સિઝન 3નું પણ તમે અનાઉન્સમેન્ટ કરો. અને આવી રીતે જે સારા પ્લેયર્સ છે, યંગ પ્લેયર છે, નવું ટેલેન્ટ છે, જૂનું ટેલેન્ટ તો છે જ, ઓબ્વિયસલી એક્સપિરિયન્સ પ્લેયર તો છે જ, પણ સાથે જે યંગ ટેલેન્ટ જે આ સિઝનમાં જોવાની છે ને એ લોકોએ જે હિસાબનું પરફોર્મન્સ આપ્યું છે એ અમે આગળના સિઝનમાં પણ જોઈએ. તો અમે એમ જ એક્સપેક્ટ કરીએ કે આ ટુર્નામેન્ટ આગળના વર્ષોમાં કન્ટિન્યુ રહે. થેન્ક યુ સો મચ. એટલે જે પ્લેયર્સથી આવે છે તો એનું અમારે વધારે મોટિવેશન મળે છે. સો એના વજહથી અમે હજી વધારે મહેનત કરે છે. અને આ ટુર્નામેન્ટનું એક આ જ છે, વિઝન છે કે જેટલા નવા પ્લેયર્સ આવે, યંગસ્ટર્સ આવે, એના વાસ્તે ઘણી અમે લોકો મહેનત કરે છે કે આમાં વધારેથી વધારે હજી યંગસ્ટર્સ આવે અને પરફોર્મ કરે તો એ લોકોને બી એક એક્સપિરિયન્સ મળશે સિનિયર પ્લેયર સાથે. અને થેન્ક યુ વન્સ અગેન ફ્રોમ ધ કોર કમિટી કે પ્લેયર્સ લોગ એકચ્યુઅલી એન્જોય કર્યું છે અને અમારી મહેનત એકચ્યુઅલી સફળ થઈ છે. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ મુફદ્દલભાઈ. યુસુફ, હવે આપણે પાછી મેચની વાત કરીએ તો 6.5નું કરંટ રન રેટ ને 7.5નું ઓલમોસ્ટ રિક્વાયર્ડ રન રેટ, 10નો ડિફરન્સ ઓલરેડી આવી ગયો છે. Yes, Ali Bhai, and we can see Mukarram coming in from the Felici end to Taikum Jodiawala. પહેલી ઓવર મુકરમની એક્સપેન્સિવ હતી અને આઈ હોપ કે એ બીજી ઓવરમાં કમબેક કરશે ને જે આ 10નો ડિફરન્સ છે એટલીસ્ટ એ 11 કે 12નો ડિફરન્સ કરે. That is the best part, Ali Bhai. The captain is showing a confidence in the bowler. Though he has been conceded with 23 runs in the first over, he is confident enough to give him the ball again. And the way he is bowling right now, the line and length is much improved from what we saw earlier. યસ યુસુફભાઈ, રાઈટ ટાઈમ છે મુકરમ નિમચવાલાનો જે પહેલી ઓવરનો જે આટલા રન હતા એને કમ્પન્સેટ કરવાનો. But that's gone for a boundary, a easy arts and frame boundary. Pure artwork by Taikum Jodiawala. A little outside off stump and smashed it out. Taikum Jodiawala would never leave such ball. He always waits for such deliveries to smash it away. And Mukarram needs to get back in his groove. He needs to think. He needs to get a little bit of discipline in his line and length, as the captain has showed some confidence in him. Down the leg and no ball.
I think he has overstepped it. That doesn't look good for Shabbir Lions. They wouldn't want to give such freebies when they know they have to defend such a target. I think Mukarram have to take some time, think over and bowl the next ball. It's a free hit for Taikum Jodiawala. An advantage, an upper hand on this ball. Next ball. Again a wide, beautifully kept by the keeper, Mustafa Pani. The free hit continues. A single taken on that ball, 2 runs coming off. And that a little expensive once again from Mukarram. 30 runs conceded in his 1.3 overs. A little bit of change in the field as the strike has been rotated. Free hit is on. The cow corner going behind, deep square leg, long on, long off. And a deep cover. Short ball, pulled it away. Very well done by Ali Chidal, but 2 runs comfortably taken by Hussein Nimach and Taikum Jodiawala. Expensive over Mukarram Nimachની already 10 રન આ ઓવરથી સોરી 9 રન આ ઓવરથી 4 બોલમાં 9 રન 2 બોલ બાકી 2 બોલમાં મુકરમને કમ્પન્સેટ કરવું પડશે શબ્બીર લાયન્સ માટે. ઓ ડ્રોપ કેચ. સારો એવો ટ્રેપ મુકરમ નીમચનો સીધો આદમ લોખંડવાલાના હાથ પર, બટ મિસ. યુસુફભાઈ કાલની સેમ સ્ટોરી શબ્બીર લાયન્સની. કાલે પણ મેચ ઘણો એવો એમના હાથમાં હતો, બટ રાઈટ ટાઈમ પર ઇઝી કેચ ડ્રોપ ને એ લોકોને રાતનો મેચ ખોવો પડ્યો ને આ સેમ વસ્તુ આજના મેચમાં જોવાય છે. તમારું શું કહેવું છે યુસુફભાઈ? I think, Ali bhai, you are absolutely correct on this. You cannot win matches if you keep on dropping such catches. Take opportunity created but dropped by the fielder. And again a white ball. This is not looking good for Shabbir Lions. The captain is having a word with the bowler. Mukarram needs to think, needs to get in this groove. He's already conceded 10 to 11 runs in his 5 balls, giving 5 extras, which is very unlikely of him. And once he also created a chance but dropped by Adam Local on the point region, and that's the end of his over. 100 up for easy strikers. The equation, the run rate going down, and that would be the Noor Enterprise strategic timeout for both the teams to think again. We built a business, we built a legacy. We didn't just build a business, we built a legacy.
build a business, we built a legacy. We didn't just build a business, we built a legacy. We didn't just build a business, we built a legacy. And we are back after the Noor Enterprise strategic timeout. Planning phase activated. Abbas Karachi from Sapphire Turf end to Tegum Jodiawala taking a single to the third man region. Getting Hossein Nimaj on strike. The equation is 39 runs in 36 balls. A little bit above 6 per over required rate. It would have been a different scenario right now, Ali Bhai, if that catch would have been taken by Adam Lokhan on the point in the earlier over. And I think એના કરતાં પણ caught behind નો જે ચાન્સ હતો એ અત્યારે શબ્બીર લાયન્સને બહુ વધારે હર્ટ કરશે. Agreed, Ali Bhai. And the over of Mukarram, the expensive 2 overs. I think Shabbir Lion would be struggling for the fifth bowler. Right, Yusuf. And that's beautifully hit over the cover region for a easy arts and frame boundary. That's a premium frame shot by Hussain Nimachwala. યુસુફભાઈ જે આપણે વાત કરેલી ફર્સ્ટ ઇનિંગમાં અબાઉટ હુસેન નિમચવાલા અત્યારે જે હિસાબથી સેન્સિબલી બેટિંગ કરે છે ખબર છે ઇઝી સ્ટ્રાઇકર પાસે બેટ્સમેન છે બટ એ જે ટોપ ઓર્ડર પર આવ્યા 4 નંબર પર એ મેક શ્યોર કરે છે કે તૈખુમ જોડિયાવાલા સાથે મેચ ફિનિશ કરે. એગ્રેસિવ અપ્રોચ એ સ્ટાર્ટિંગમાં નહોતો બતાડ્યો, બને ત્યાં સુધી એ ઇઝી ક્રિકેટ રહીમાં રાઈટ ટાઈમ પર રાઈટ સિંગલ લીધા ને બધું કર્યું ને જ્યાં જ્યાં લૂઝ બોલ આવ્યા ત્યાં એ બાઉન્ડ્રી હિટ કરી છે. 19 બોલમાં 17 રન જોવા માટે એટલી નથી કે ભાઈ 140 150 200ના સ્ટ્રાઇક રેટ, બટ ટીમના જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પ્રમાણે ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇનિંગ. Exactly, Ali Bhai, and that is way more important than your strike rate is the requirement of the hour. That is how you become a good cricketer. Another chance created, but it was right in between the fielders for a single. Taikum Jodiawala. As you get to see, Ali Bhai, Taikum Jodiawala is also building a
very stable innings. He's scored 28 runs off 35 balls, not taking any kind of risk right now, not trying to hit long sixes or boundaries, but very sensibly taking singles and doubles and trying to reach to the target in a very decent way. Yes, Yusuf bhai. Another approach. Once Is it a again, and catch? that's gone. That's the healthiest catch by Ali Asgar Chittalwala. No glitches there. Another eye-world optic wicket for Shabbir Lions in the name of Hussain Neemachwala. As we were talking how composed he was, he tried to hit that ball, couldn't hit it on the middle of the bat, taking the top edge, and a beautiful catch by Ali Chittal on the point region. યુસુફભાઈ આઈ થિંક આ વાત કરીએ આ શોટ બરોબર અપ્રોચ હતો બટ જે હિસાબથી પિચના અમુક સ્પોટ છે ત્યાંથી એ એક્સ્ટ્રા હાઇટ મળી એ હિસાબથી જે એ મિડ વિકેટ રિજિયન પર ટાર્ગેટ કરતા હતા ટોપ એજ લાગીને પોઈન્ટ ઉપર ઇઝી કેચ અલી અસગર ચિત્તલ પાસે. Absolutely, Ali bhai, absolutely. Agree to that, and that was a breakthrough. Easy strikers wouldn't want to happen at this point of time. They were looking very good. Taikum Jodia and Hussain Neemach, they were looking very good on the pitch at this moment. But finally, Shabbir Lion, something good for them, something positive for them. And I think from here onwards, they have to get in the game. They have to converse those catches which they missed earlier, and they have to bowl a good line, a tight line and length, making it difficult for the batsman to play. યસ યુસુફભાઈ અત્યારના રિક્વાયર્ડ રન રેટ ઓલમોસ્ટ રન અ બોલ. Yes, and couple of tight overs could get the run rate high again. And talking about run rate, talking about strike rates, the man, the power hitter of easy strikers, Hussain Stoke is on strike now. A very good friend of mine all the way from England, not from England. England, but not England. Yes. You can say a local foreigner. Local foreigner, definitely, Yusuf bhai. First ball on target, Abbas Karachi. That was a good over. 2 overs, 13 runs, 1 wicket by Abbas Karachi. He's the man the captain would be relying on now. પાંચ ઓવરની ગેમ બાકી 32 રનની જરૂર ઇઝી સ્ટ્રાઇકર્સને. સારા એવા કંટ્રોલમાં મેચ છે. એક બે ટાઈટ ઓવર આઈ મીન અંડર 3 રન્સ. શું લાગે છે યુસુફભાઈ પોસિબલ છે અંડર 3 રનની 2 ઓવર? You never know, Ali bhai. It's a power surge over going on. And we have Josawa from the Felici end bowling the second power surge over for Shabbir Lions. He's been pretty good in his initial overs. And the captain would want him to bowl some tight line, getting the pressure onto the new batsman. હવે જોવાનું છે હુસેન જોસાવા શું નવું કરશે. પહેલો સ્પેલ જે એમનો હતો એ ઘણો ટાઈટ હતો, 2 ઓવર 5 રન. હવે જોવાનું છે જે આ ક્રુશિયલ ટાઈમ પર કેપ્ટન એના ઉપર ભરોસો દેખાડે છે, કેટલો એ એના ઉપર ઊભા રહી છે અને ટીમ માટે બેનિફિટ કરે છે. Down the leg, and it's a 4. Easy yards and frames, boundary by Taikum Jodiawala. Anything around with pads, he will just nudge it down. And that was a picture perfect shot by Taikum Jodiawala. Again, Ali bhai, seeing the field he's kept for his bowling. He's kept a deep point and a deep square leg initially. Now he's changed the deep square leg to deep fine leg. But looking at his field set, you think he's going to be bowling short of length balls. I don't think so, Yusuf bhai. That is
close, but the umpire's not interested. And there goes. And that is the DRS by Sapphire Tough review. What do you think, Ali Bhai? Was that close enough? Or they just taking a chance? જે હિસાબથી અત્યારના સ્ક્રીન પર જોવાય છે દે આર જસ્ટ ટેકિંગ અ ચાન્સ મિસિંગ લેગ જોવાય છે બટ ડીઆરએસથી વધારે એક્ઝેક્ટ આઈડિયા આવશે બટ કમેન્ટ્રી બોક્સમાંથી ઇટ ઇઝ ક્લિયર મિસિંગ લેગ બટ શ્યોરલી શબ્બીર લાયન્સ ચાન્સ લેવા માગશે. Decision pending for the DRS review by Sapphire Tough.
That was a very, very, very precise decision by the DRS review from Sapphire Turf, and it was a not out. Tekum Chodiawala resuming his batting. And now Hussain Stoke will be facing his first delivery by Hussain Josawa. Josawa to Stokes from Felici end. Required 27 from 28 balls. Power surge over. First ball and he's gone! That's an LTS catch of the match by Abbas Karachi. Top tier reliability and another Eye World Optics wicket. That's sharp vision. Shabbir Lions are getting back into the game. A wicket in the power surge of a power hitter. Hussain Stokes right in the hands of Abbas Karachi. Not making any kind of mistakes. One more down and another power hitter coming on. Babu Bhai. ખરાબ શોટ હુસેન સ્ટોક્સનો. પર્સનલી મને ઘણા એક્સપેક્ટેશન્સ હતા હુસેન સ્ટોક્સથી કે આ જે હિસાબની સિચ્યુએશન હતી દો એના માટે આઈડિયલ નહોતી બિકોઝ રન અ બોલ એના માટે મોટી વાત નથી બટ આઈ વોન્ટેડ કે એ આ ગેમ પૂરી કરીને આવતા. અનફોર્ચ્યુનેટ આઉટ બટ ઠીક છે. એન્ડ હવે છે બેટિંગમાં યુનુસભાઈ કાપડિયા, another good friend of mine all the way from Gujarat, Baroda. As we all know, guys, anyone coming from the Gujarat side is a very dear friend of Ali Asgar Wanak, the Guju boy. યસ યુસુફભાઈ બિકોઝ આ જ બધા પ્લેયરો સાથે આટલા વર્ષોથી રમે છે તો એક સ્પેશિયલ બોન્ડ છે. જેમ તમે આટલા વર્ષોથી મુંબઈ રિજનમાં રમો છો તો તમારો બધા સાથે સારામાં સારો બોન્ડ છે. તો સેમ વેમાં મારો બધા ગુજ્જુ પ્લેયર્સો સાથે સારો બોન્ડ છે. ધો આઈ એમ હેવિંગ અ ગુડ બોન્ડ વિથ મેની મુંબઈ પ્લેયર્સ અને મેની મુંબઈ પ્લેયર્સ, મેની પુણે પ્લેયર્સ એન્ડ મેની સાઉથ પ્લેયર્સ. But I feel good when I see a Guju players playing and you know એ make sure કરે છે એના ટીમ જીતવા માટે. Agreed, Ali Bhai. That is the beauty of this game, cricket. It brings everyone together from all over the world and the brotherhood is amazing. યસ યુસુફભાઈ. સેમ વે જેમ આપણે આટલા વર્ષો સાથે રહીમાં મુંબઈમાં, મુંબઈની બહાર જે હિસાબથી આપણે કરીએ છીએ સારામાં સારો બોન્ડ શેર. 100% Ali Bhai, 100%. હુસેન જોસાવા લાસ્ટ બોલ ઓવરનો ડ્રાઈવ શોટ. બહુ કડક ફિલ્ડિંગ આદમની. ઇવન સિંગલ બચાવ્યો. 100% એફર્ટ યંગસ્ટર્સનો. આ જોવાની યુસુફભાઈ ઘણી મજા આવે છે કે ક્રુશિયલ ટાઈમ પર આવી રીતની ફિલ્ડિંગ. Exactly what we expect from them, Ali Bhai. And another brilliant over by Hussain Josawa. Just 9 runs of it, 3 overs. And the important thing, Ali Bhai, he's bowled all his 3 overs in a power play. That is definitely going to be the exclusive Eye World Optics spell of the day. He's tightening the screws. Eye World class. Hussain Josawa for you boys. And from here onwards, again the required run is rising up to 6.75. They need 27 runs of 24 balls. Tekum Jodhiawala anchoring the innings, taking the responsibility for easy strikers. His experience,
his talent is very much important right now, Ali bhai. યસ યુસુફભાઈ, હી ઇઝ મેકિંગ શ્યોર કે એ જ્યાં સુધી ક્રીઝ પર છે એ મેચ જીતાવીને જ આવે. મેચ જીતાવ્યા વગર એ આઉટ નહીં થાય. એ આ મારું પ્રિડિક્શન છે યુસુફભાઈ. Abbas Karachi coming in from the Sapphire Turf end for his third over. He's been pretty good today. He's just conceded 13 runs and a wicket. A breakthrough much required by Abbas Karachi. What a delivery, what a delivery. That bounced from nowhere. Tegum tried to defend it, but he totally missed with the bounce. The pitch is still doing things for the bowler. નેક્સ્ટ બોલ. A short ball, driving it toward the long off region for a single. યુસુફભાઈ અગેન આપણે વાત કરીએ એ કેચ ડ્રોપની તૈખુમ જોડિયાવાલાનો. આઈ થિંક એ 0 या 1-2 રન પર હતા, નોટ મોર દેન દેટ. અત્યારે એ મેક શ્યોર કરે છે કે ટીમને લાસ્ટ સુધી જીતાડે. 39 બોલમાં 33 રન જ છે, બટ ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ રન. Absolutely, Ali bhai, that wicket and a little slower delivery. Babu bhai trying to come down to track and hit it away, but missed it, and lucky enough for him to get back into the crease on time. A good walk by the keeper, Mustafa Pani. He made sure that he didn't collect the ball from ahead of the stumps, waited for it, and it gave time for Babu bhai to get back into the crease. યંગ And- બોલર, યંગ કીપર અને બંને એક્સપિરિયન્સ બેટ્સમેન. And talking about Taikum's catch initially, Ali bhai, we can see what is done, how much of damage is done. And that's Babu bhai for you. Easy yards and frame 6 from Babu bhai. That belongs in a showcase. You can never ball him up there. He's definitely gonna smash it out for a 6. યુસુફભાઈ એનો સિગ્નેચર શોટ બાબુભાઈનો. એક્સ્ટ્રીમ પાવર, પરફેક્ટ ટાઈમિંગ અને પરફેક્ટ ડિલિવરી અને રિઝલ્ટ આઉટ ઓફ ધ પાર્ક. શું લાગે છે આ એક 6 થી મેચ ઓલમોસ્ટ ડેડ થઈ ગઈ છે? We cannot say that, Ali bhai, as they still require 6 per over. It's very important for the batsmen to, take this game very seriously and never lose it, because 1-2 good overs can change the entire momentum. And as you see, he hits it again, and that's gone away for an easy yards and frame 6. Babu bhai, pure artwork from him. A little shot and he smashed it out of the park. Once again, Babu bhai for you. 2 consecutive 6s. I think this have changed the momentum of the game, Ali bhai. You just asked me, and here your answer is, Babu bhai gave it right from his bat. યુસુફભાઈ, અમારા ગુજરાતીઓમાં કહાવત છે, સ્પેશિયલી ક્રિકેટિંગ ટર્મ્સમાં, દેખાય કે મારો. ને બાબુભાઈનું એમાં થોડો સ્લોગન ચેન્જ છે, બેટના નીચે આવે કે મારો. I think, Ali bhai, the lads in Guju have always been more of the power hitters. યસ યુસુફભાઈ, તો ગુજરાતમાં વધારે વેજ ખવાય છે, બટ સ્ટીલ જે હિસાબનો ગુજરાતી પ્લેયર્સ પાવર રાખે છે એ એક એક્સ્ટ્રીમ લેવલનું જ ટેલેન્ટ છે. It's all because of the pure ghee you guys eat out there. And especially, I think y'all should change the slogan from Dekhai ke maro to, or bat na niche ave ke maro. Y'all should just go for it. Maro ane maro. અને બહુ મારો. Ane bau maro. True, Ali bhai. The bowler's under pressure. He's been hit for 2 consecutive 6s. He's under pressure. The batsmen
has done his job till now. Babu Bhai. He's standing right deep inside the crease, and we have found the ball. Luckily, we have found the ball, which Babu Bhai has had sent it away. Again a shot and miss. Did you notice something, Ali Bhai? The shot which Babu Bhai just played, the keeper just missed the head of the keeper. Yes, Yusuf bhai. And the way he had swung that bat, woof. You can clearly feel the wind. Absolutely, absolutely. And that's 127 for 4 after 17 overs. Expensive over Abbas Karachini. Almost 14 run over the 13 runs required from 3 overs. It's looking quite comfortable for easy strikers right now. And we have Hussain Basawa again from the Felici end, bowling on his last and final over. He's been pretty good today. young lad from Galiakot, Rajasthan. We are very interested in seeing how Babu Bhai responds to this young lad's line and length. Busawa to Babu Bhai. That was a beauty of a delivery. Babu Bhai totally missed it. Down the leg, and that's a wide and an easy yards and frame 4. 5 run conceded on the of this ball. This is not looking good for Shabbir Lions. You cannot bowl such extras in such a crucial moment of the game. The keeper diving on to his left, but he couldn't save that one. Straight round the ground for a single by Babu Bhai. He knows he has done the job for easy strikers. Tekum on another end. A magnificent innings. A stable and a consistent player. He's played his part very nicely today. The responsibility is taken. It's been seen now. 133 for 4. Just required 7 runs and 16 balls. I think that's a closure for easy strikers today. A full toss. Just tapped it on to the long off for a single. Trying to go for a second run on an overthrow, but Babu Bhai sending Tekum back. Babu Bhai wants to finish this game in style. 6 runs needed. Will Babu Bhai hit the ball out of the park? So, full toss and just tapped it on to the long on for a single. 4 deliveries gone. 8 runs conceded in this over till now. A wide boundary was very, very unlikely from Jusawa. Short ball, pulled it on to the leg side. Single for Taikum Jodiawala. Taikum Jodiawala
with that single. Comes up to 35 runs in his 41 balls. A very sensible innings by Tecum. Last ball of the 18th over. 4 runs required. Babu Bhai on strike. Josawa from the Felici end. Full toss again. Driven down the line for a single. Once again, Babu Bhai is very calm. He doesn't want to finish with a big hit. 18 overs gone, 137 for 4. 3 runs required in 2 overs. What do you think, Ali Bhai? How would you summarize this game today? As we had seen in the last game yesterday, Shabbir Lions had dropped the catch of Mustansir Kach in the initial stage, and he went on to hit a half century and took the game away from Shabbir Lions. Similarly today, Tecum Jodiawala, he was dropped in the initial stage, and you can see he's on 35, taking the game away from Shabbir Lions once again. Yes, Yusuf bhai. Tecum જોડિયાવાલાનો કેચ ડેફિનેટલી શબ્બીર લાયન્સ ને હર્ટ કર્યું છે ને એ લોકો ઉપર જરૂરથી ચેક કરશે કે આ વસ્તુ આ સ્ટેજ પર ડ્રોપ ના થાય. મોહમ્મદ ખંભાલિયા, અનધર લેડ ફ્રોમ ગુજરાત, વેરી યંગ, ટેલેન્ટેડ. That's a wide and easy outside frame boundary. 5 runs. And that's sealed. That's done for Easy Strikers. They have won this match. They have got the bonus point. And Shabbir Lions will be very disappointed by the performance. That's the end of the game 1 of day 4. Stay tuned for the post presentation, and after that the game between Unique Stars and Seahorse Highlanders. See you viewers. Take care. Yusuf Petiwala and Ali Asgar Wanak signing off from the commentary box. Thank you everyone. Goodbye.
Ready to start? Stream on? Sorry. Uncle, stream check. Yeah, okay. Wait. Mic एकदम नजदीक रखो. Okay.
स्ट्रीम ऑन है स्ट्रीम. अरे मुंह में डालो क्या अभी और. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the post-match presentation ceremony of this exciting first match between the Ezzi Strikers and the Shabbir Lions. The Ezzi Strikers getting off to a good start and finally getting points on the board. And now we are starting with the awards with the TMA Enterprises game-changing moment. One smart move, one bold decision, and the entire match turned around. And that award goes to the ever-reliable Tekhum Jodiawala for his wonderful knock of 35 runs of 41 balls. Next up, the up your fittest fielder. Jab body be fit ho or fielding be lit ho. And the youngsters are taking full advantage of this lush green outfield, diving around. And today's award goes to Sen Josawa. Next up, the Altius safest hands, the Altius clutch catcher, her match ka catch master. And that award goes to the man with the giant hands, Yunus Kabadia, for his 2 wonderful catches. And now, the iWorld Optics exclusive spell. Clear vision, deadly accuracy. And today's iWorld exclusive spell of the match goes to one of my favorite bowlers, the young Mustafa Indorwala. 3 overs, 14 runs, 1 wicket. The Ezzi Arts and Frames power hitter. When power meets perfection, every shot becomes a masterpiece. And today's award goes to the mercurial Mohammad Khambaliawala for his wonderful knock. 32 runs, including 6 Ezzi maximums and 3 boundaries. The hamper for this award sponsored by Epic Box. And finally, it's time for the DDK Wealth Player of the Match. A smart investment, massive returns. Make some noise for your DDK Wealth Player of the Match, the legendary Mustafa Masalawala. 3 overs, 21 runs, 3 wickets.
Thank you for joining us, and thank you to our partners, Nuruddin Bhai Amreliwala and Mursa Bhai Amreliwala from Noor Estates for joining us today. Thank you. That's it for today's match. Pumping win. What went on behind in the dressing room for you guys to be able to come back and win this game today? Yesterday night we had a serious discussion about what things were going around. I seriously feel that there was nothing much change about the team spirit and the way we were playing. It was just that certain things were not going our way at the right time. And today, basically, we tried to make few changes. Like myself coming from the other side, because the last 3 matches I was bowling from the wrong side. So my captain advised me to come on from the other side, and it paid off for us. Now, how do you guys carry this momentum forward in the next few games? Hopefully, we are very positive from this game onwards, and you will be like able to see much more fireworks from the team, because we have got very talented set of players and all, really explosive batsmen which they have not yet performed. So hopefully, from the coming matches, you will get to see that, and it will be real entertainment for the viewers. A great bowling performance by yourself today. How does it feel to be amongst the wickets? It was a really challenging first 3 days into the tournament. I was being hammered all around the places throughout like my career. So many sixes. It was very new for me. Very difficult for me to come again into the game. But it is like that only. Like you have to show character. So today, hopefully it worked for me, and I'm very thankful to the Almighty to give me that strength to perform again. Well, that's the mark of a legendary player coming back from the tough moments. So congratulations, and wish you all the best for the rest of the games. Thank you so much, sir.